ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നും കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ നമ്മ രാവിലെ ലൈവ് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദിൽ നജീബ്, നീ വരാറില്ല അടുപ്പാ, എപ്പോഴാണ് നീ? എന്താണ് വരാത്തപ്പാ? പരിപാടിയാണോ? ബിസിയാണോ? അബ്ദു, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. വജീഷ്, കളിക്ക. ഒരു ഡിവിഷൻ കളിച്ച് ഒരു വാമപ്പ് ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് മുട്ട നമുക്ക്. ബ്രോ ടൈം വേറെ വേറെ ആണോ ബ്രോ? ഓക്കെ ഫ്രീ ആവുമ്പൊക്കെ വായോ വജീഷ്, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അബ്ദു, ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന്? ആണ് പിരമിഡ. ബ്രോ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ? ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഫാമിലി കുഞ്ഞു ഫാമിലി അല്ലേ, ഉണ്ടാവും. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. There's the whistle and here we go. Howson demonstrating again that... And the shots! Goal, bro. As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. Pele, this is promising. Foul. Card കൊടുക്ക്. Bro, wait. Thank you, bro. ആവട്ടെ. എന്നാലും ഞാൻ മറക്കൂലടാ. എനിക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ആണ്, അസുഖമാണത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും മൈൻഡിൽ നിൽക്കൂല, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ മറക്കൂല. Beckham. Roberto Carlos. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar. And he's in on goal. Chance! And he hits the net. They are purring. പ്രായായില്ലേ, മറവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല. Sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Ibrahimovic.
And that is a little undercooked. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. പോയ എല്ലാരും Gets it clear. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And that's really well manoeuvred. Almost half an hour in now. And here's Ibrahimovic. And it's Stojkovic. Pele might just make this. And he's intervened well there. Neymar. Now it's Batistuta. Tries to pass it through. He played through for the wide man. He goes for a shot. പഴം ഷോട്ടണല്ല അടിക്കണത്. Every bit the assured keeper there. തമ്മിൽ അടുത്തത് ഫ്രണ്ട്ലി വെക്കി. ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഡിവിഷൻ തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി ജയിച്ച ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രമായി. ഞാൻ Bangladesh are looking to go for tries from distance. Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? In by Neymar! And that was very necessary. Serginho. And this is Batistuta. Beckham. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Neymar. 2 added minutes has And been here's indicated. Batistuta. Rijkaard. Foot in. And the referee has blown for half-time. ഇവ കളിക്കുക കഴിയട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കാം. Milan looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. Substitutions taking place. എനിക്ക് ഇന്നലെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആടാ സെറ്റാക്കാം ഇത് കഴിയട്ടെ. And they're quick to get it back. Raul. That's a lovely pass. Shoots! He's got a goal! Just as they wanted it, just when they wanted it. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. And here's Ibrahimovic. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's run loose here. And this is Stoichkov. Pele. And this is Stoichkov. And Stoichkov! എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കി. Good finish. ബോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല. Back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see Come who's back, got what it Aditi. takes to seize the initiative from here. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Oh, what a game we have on our hands here. Takes a shot! അതെന്ത് ഗോള്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മള് Another
നിൽക്കണ്ട. ശേ, വൃത്തികെട്ടവനെ. നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അണ്ട വർത്താനം പറയരുത്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് അങ്ങനെ ഇന്നാളൊന്നുമില്ല, സെറ്റാക്കാം. Substitution in progress. Final checks on the touchline. A change. ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കളി. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Oh, he's bustling through here. Oh, great feat that. He's free. എന്തോരം സമയം എടുത്ത്, അരമണിക്കൂർ അടിക്കാനെടുത്ത്. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. McAllister, and there's his chance to lead the counter. Chouameni. 5 minutes left on the clock. And this is Neymar. Oh, looks like he's been taken out there. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now it's Stoichkov. Oh, well played. That has snuffed out the danger. There will be 3 Bangladesh minutes really added don't time. have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Looking to play him in. And there goes the final whistle. Milan have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Eto'o voted man of the match and And deservedly a quick so. announcement for the benefit of anybody who has found themselves a Thoughts little on what lost we've just today. seen? Please Well, look at Peter, the screen this was for probably information on more how to find your slugfest way than around a this game of stadium. football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. കളി കളിക്കാതെ ശരിയാക്കി തരാം. കയറി. ഓ, നിങ്ങക്ക് കേറാൻ പറ്റൂടാ, ആരുമില്ല. നീ വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കും. ലൈക്കടി. ലൈക്കടി കൊല്ലക്കങ്ങട് കളിക്കാലാ നോക്കാനുള്ളത്.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Ladies and gentlemen, Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. If you That have does- just joined, you have പോസ്റ്റ് just അവിടെ missed അല്ലടാ kickoff. ഇവിടെ ഇപ്പറം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണത് ശരി. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, he's hit it long, but astray. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures. He's had a shot! കേട്ടോ Oh, that is really good tenacity. പഴം Well, പഴം look, ഷോട്ട് they know അടിച്ചാണ് they've got a height advantage, and it's time for them to use it. That's a decent clearance. Oh, that's wonderful alertness. No messing about, just bludgeoned away. First quarter of an hour gone. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Whatever he had in mind, that was not it. Ibrahimovic. Now it's Eto'o. Xavi Alonso. Neither side yet able to force a breakthrough here. That's good play. Out towards the flank. And it's Tchouaméni. Xavi Alonso. Rosario always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Eto'o. Roberto Carlos. And it's Rijkaard. Some really good ball movement. And that's a dangerous ball. Tchouaméni could move up a gear here. Oh, now here's an interesting matchup. And Donadoni. Ibrahimovic is the key defender on that occasion. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, good-looking ball. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Now this could be a chance. Milan have a free kick. നല്ല കളി നല്ല കളി Looks like a final warning, still no card. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think ആണ് he കളി has താൻ much choice there, although he's paid for it. ശരിയാവുന്ന വിചാരിക്കാല്ലേ So the last big chance perhaps before half-time. It's a very good position, this, and the right distance too. Pele! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Cannavaro is there, and he can pick it up. Tchouaméni. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. there will be 1 minute added That was time. good alertness. And the referee has signalled for half-time. Well, it was a സ്ക്രിപ്റ്റ് half ക്യാൻ of സേവ് could യു haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for But, both managers to mull over here. അതെഞ്ഞത് See your views തെറ്റാവും on the first half. Well, at എടാ least the ബിരിയാണി defence can look back on a job pretty well ബിരിയാണിയാ done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well, and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Back on the way then. Milan are probably feeling
relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. No, not quite on the same wavelength. Engages and forces him off the ball. No, he refuses to take the bait. And here's Eto. It's Eto! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. And he's found a way past. The attendance for this match So Jim, is that the manager telling the forwards that they 80,953? must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It is still anyone's game, 0-0. Eto, looking to play him in. Oh, that was vital. Xavi Alonso. This is a promising build-up. And here's Mbappe. Oh, that's neat. Donadoni getting forward. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Couldn't squeeze it through. Xavi Alonso. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Mbappe. They've got to be quick moving this forward. Now it's Eto. Now it's Ibrahimovic. It's anyone's ball now. Thinks about the shot. Plenty about that challenge. Jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Tchouaméni gets across to intercept that. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Goal. And we're done. Hi bro, So a tough one welcome. to gauge. Defensive Prime. dominance combined with wastefulness in attack. Hi Avikkutten, And the outcome Prime Mutten, inevitable. Mekkutten, So what do you take എല്ലാ away from it all, കുട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ. Jim? Well, Peter, I Fellow suppose it's attendees, something. this is a Not lost ideal for children's either side, of announcement. course. Although, Would the if you look father at of the a white overall in a balance of yellow things, t-shirt neither kindly did make enough his to way win to the this, information and centre? I think the result is quite fair. So many thanks to Jim Beglin. That's all we Good have time match. for. Good evening to you. Good match. Well done. Like അടിക്കടാ. ഉണ്ടാരെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോയാ എല്ലാരും പോയാ ഇല്ല ആരുമില്ല ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ ഡിവിഷൻ മാച്ച്
അത് ആരൊന്നും പറയണില്ലല്ല, വെറുതെ വന്ന് നിക്കണ സംസാരിക്കടാ. ഞാനീ ലൈവൊക്കെ വന്ന് എന്റെ മുഖമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്? കണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അത് ശരി. ഗുഡ്. ചാറ്റാക്കില്ല. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഓന്റെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം. ചാറ്റാ. അത് ശരി. പറയുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ടേ. ഞാൻ തന്നെ കളിയിൽ മുഴുകി ഇങ്ങനെ ഗോള് പോലെ അടിക്കാത്ത ആരം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാല. സുളാട്ടാൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. സുളൂട്ടാൻ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആരെങ്കിലും പെസ് കളിക്കാനുണ്ടോ? എടാ നീ കേറടാ, ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful ശബരി. clear evening. The conditions സിംഗം contributing പന്താച്ചി. to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. Now it's Neymar. Goes down, but nothing given. Ibrahimovic. Ibrahimovic! It's hit the upright. And it's been hooked away. Ibrahimovic. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever with any aspect of the game in that department, which is usually the busiest part of any field. He will always find a way of standing out because of his beautiful passing. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. He's got away. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Ibrahimovic gets on the end of things as a matter of habit. Well, played right into his path. He's having a shot! Yeah! The first significant strike. വിഷുവിന് പടക്കം വാങ്ങിയോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ പടക്കമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ. Milan have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Arsenal definitely like their pressing from the front. It's relentless. It's Ibrahimovic!
And the keeper has reacted superbly there. അപ്പൊക്കെ പൊട്ടിക്കണക്ക That's very, ആ very ഒരു good. മൈൻഡ് You പോയി. can't ask for much more than ചെമ്പി that. ഫ്രണ്ടാക്ക് ബ്രോ. എടാ ഫ്രണ്ട് Size ലിസ്റ്റ് really ഫുള്ളായിന്ന് matters, and കാണിച്ച് it's ഞാൻ time to make it നോക്കിയപ്പാ matter കൊറേ now. റിക്വസ്റ്റ് വന്നിടക്കണ്ടേ, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. And that should get the job done. Crosses it in. Chance! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with പക്ഷെ it. എനിക്ക് കൈ നീട്ടം വേണം. Number 2 then. He leaps for it. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly True. feels he should have done better. ഞാൻ with it. നിനക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കാൻ പറ്റും. ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കാം. And it's Messi. And here's Ibrahimovic. Neymar gets into a good position. Bullish header! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. 2 added minutes And have here's been Eto'o. indicated. Now it's Neymar. Roberto Carlos has the space to scheme. ശരി. This possibly the ഓ last play of the കിട്ടാ half. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. Header! Firm header just off target. That's a ഫോമാണല്ലോ. really decent chance. ഇല്ലടാ ഇഷ്ടമുണ്ട് കളി. And the whistle goes. ഭയങ്കര കളി It's been no shortage ഇങ്ങനെ of industry or നമ്മളിങ്ങനെ intent thus far. ഞാനെടുക്കിട്ട് A little ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാണ്. inventiveness perhaps the only അങ്ങനത്തെ ഒരു fix വലിയാത്തൊരു കളിയില്ല, ഒരു വൃത്തിയിട്ട കളി അതേപോലെ. Milan അങ്ങനെ really എണീറ്റൊക്കെ have നിന്ന് looked പോണ very കളി good in transitions, അതേപോലത്തെ കളി. so I'll be അതിൽ expecting more ലുട്ടാപ്പി of the കളി. same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Milan have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. Substitution in progress. And here is the first touch of the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. Now it's Haaland. Tchouameni. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Eto'o. Messi. ഇത് കണ്ട അവസാനം എത്തിയില്ലാത്തവരപ്പൻ Look, ഓടി. we talk about decision making. There's a great example. അയ്യോ. Strong and decisive. Oh, that's clever. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Pedri was in no mood for any of that. And they're quick to get it back. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Now it's Ibrahimovic. Van de Ven does well to get it back. അവന്മാര് Match was Mateus can 80,607. so cleverly bypass the press. Adams gets over and intercepts. Now that looks a decent ball. And this is Ibrahimovic. Can he finish? And he's heaved it away. In by Messi. Keeper has taken decisive action. Shapes to shoot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at നെക്സ്റ്റ് it. മാച്ച് നമ്മള് എടാ അങ്ങനെ നീ കേറാൻ നോക്ക്. നീ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കളിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ എന്തായാലും ബാക്ക് അടിക്കുക കിക്ക് ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യില്ല. അല്ലാണ്ട് റൂമും കോടൊക്കെ ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് തന്നെ അലമ്പ് പറയും. എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന്.
ഞാനാണ് ബുക്കാക്കി കണ്ട കണ്ട പിള്ളേര് നിക്കണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ കയറ്റാനാണ് Number പറ്റും നീ 21. ട്രൈ It അടിക്ക് might not be such a bad idea ശരിയാവും playing this short and into feet. Messi. Absolutely, Number they're 7. certainly not as big as those trying to stop them. Coming on the field. Number 13. Keeper's dealt with that. Astute. Number 22. Raul. Number 6. Cristiano And now they can Ronaldo. spring out of defence. Substitution. Well timed, excellent interception. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Oh, we expected better, and so did he. And now the breakaway. Lovely pass, but can he get there? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഈ ഓഫ് പോയി നിക്കണ അവിടെ That's a risky ball, you've got to say. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. That has been cut short. And the pass is intercepted. Oh, this looks sharp. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, some astute defending there. Neymar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like... And the shot! And that is certainly not what he had ബ്രോ in ഞാൻ mind. എടാ നീ കേറിക്കോ എങ്ങനെ പറയല്ലേടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും There will be 1 Marquinhos. minute added time. 1 minute to add, according to the board. Raul. So that's it. It is all over. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. And a quick reminder today that So, Jim, parking how in do you the area reflect on around the what we've stadium is seen? strictly Milan, forbidden. honestly... കേറ് ലാഗ് ഉണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഇനി നോക്കിക്കോ അല്ല നീ എപ്പ കയറണോ നിന്നേടപ്പ കളിക്കും
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous I like evening. The Kadi. skies are clear, the noise is fervent, the Kadi atmosphere video. frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. It's a goal kick. Challenge just a bit on the firm side. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pass is coming off in quick succession here. Oh, this is a great position. Ibrahimovic! Goal! A finish right from the top draw. Eto really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. I doubt very much that this was in the script. And this is Eto. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Plenty of appeals, but the referee is not interested. France genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack. Variation, unpredictability, you know, that's always key to success. Roberto Carlos made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Messi. And here's Eto. And this is Ibrahimovic. Xavi Alonso. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. Can he get on the end of this? Now it's Eto. Now it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. He'll try from distance! Terrific effort. Just on target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Hi bro, welcome. Pinches it off him. Eto. Now it's Messi. And here's Ibrahimovic. Cafu couldn't squeeze it through. Pele. Ibrahimovic shoots! Now, who's going to be first to this? He's trying his best to keep it in play here. So, a temporary halt to the action. Hi bro, welcome, welcome. So far. Just the one Very goal in good it, time. and it's all still very much Vanakkam. up for grabs. Milan just ahead then as we reach 45 minutes. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Milan leading via the game's only goal, 1-0 at the break. And hostility. A header! He's got a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. A really thumping header, absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So that's 2 now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any... ഗോളായില്ലേ ഇത്? Cracking effort. ഗോളായി Oh, വിചാരിച്ചല്ല. the technical control was exquisite. The pummel attempt was
Exasperating. Make ropes. ഇത് ഞാൻ വായിക്കാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. Chouameni. And here's Eto. Little pass back. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. That's a good run down the left. Oh, played right ഇനി into ഗോൾ his അടിച്ചാ path. നീ മാസ് A lot of space ahead. And a chance! അടിച്ചല്ല. And that's a good finish. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. A shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. That is good alertness. France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear It's Pele! And the keeper has reacted ഇടത്തെ കാലം കൊണ്ട് superbly അടിച്ച് there. Pele is offering എന്ത് a right പൊട്ടനാണ് smile there. ഇത്രയും ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട്. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. France are looking to go forward now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Doué making a dash for it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue. Oh, great leap! ഉള്ളിന്ന് പിടിച്ച്. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Takes the shots! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Pele does really well to win the ball there. Great vision. Cannavaro. And it's De Bruyne. And it's Ibrahimovic. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Well, that looks a decent ball, and he's made sure that's not getting through. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now it's Messi. Oh, good-looking ball. Cannavaro makes the interception. Roberto Carlos. Added time is up, and there goes the whistle. മിൻസോ ദി Well, ഗെയിം. that was good. A terrific advertisement. Hello, for brother. attacking Hi. Football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win, and it came down to one decisive moment. Ibrahimovic taking in the Very good. accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, how will we look back on that? Well, Peter, this... മിന്നു ഒന്നൂടെ കളി. ഒന്നൂടെ കളിക്കാനാ? ഹാജി മിന്നു ഒന്നൂടി കളിക്കാനാ? ശബരിനേട്ടാ. ഞാൻ നാട്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ടാ ലൈവ് കയറാത്തത്. ബിസിയാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ. നോ പ്രോബ്ലം. പറ്റുമ്പൊക്കെ വായോ. ശക്തി മിഠായി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. ശക്തി മിഠായി ആർക്കും വേണം? കഴിക്കാം. ഹാക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ. റിയൽ സായി.
എന്നോട് കളിയുന്നാണല്ലേ? ഞാനൊന്നൂടി കളിയുന്നാണ് വായിച്ചാ. സോറിയടാ. ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നേരം കൊണ്ടേ ഞാൻ പെട്ടെന്നങ്ങനെ ഓട്ടോ കറക്ഷനിൽ വായിച്ചു പോണാണ്. ഓട്ടോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൈൻഡ് ഓട്ടോ കറക്ഷൻ ചെയ്യും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to Last everyone match watching. കളിക്കാം. For me, it's a real thrill to ഇത് be പെട്ടെന്ന് here. നിർത്തോടാ. വേഗം നിർത്തും. ഞാൻ Red and പറഞ്ഞില്ലേ? black wherever you turn, the San Siro is Hey. buzzing. Certainly up for this one. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope. Here's a shot! Well, now it's a race for the ball. Batistuta's cross. Nice and easy for the goalkeeper. Now, what about a ഞാനേ counter-attack? രാവിലെ ലൈവ് ഇട്ടാലോ എന്നാണ് No, ആലോചിക്കുന്നത്. it's Ibrahimovic. And here's Eto. This looks promising. Traumeri. And that's very disappointing, it has to be said. He might be in here. Picked out brilliantly. And he was alert to it. തെറ്റിപ്പോയാരട്ടെ ഞാനത് Upamecano is there and he can get that clear. അടിക്കാഞ്ഞത്. And he's there to get it away. Now, can they get him away? Now it's Neymar. And he is dashing away. Neymar clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. It's മറഡോണ Maradona! നാളെ രാവിലെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Oh, അടുത്ത ആഴ്ച delicious. നാളെ മുതൽ Such devilish curl. ലീവാണ്. Well, it's one of those, Peter, കാലത്ത് you നമ്മൾ can't ലൈവ് take ഇടാറില്ല. your hands off and just say, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് "Too നോക്കാൻ good." ഇട്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നേരം വൈകി പഠിക്കുന്നത്. Penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. He won't be happy with that one. Now it's Ibrahimovic. Looking to play him in. Pele. Oh. Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ക്ലിക്കായി നോക്കാം. എങ്ങാനും ക്ലിക്കായാലാ Pele can so cleverly bypass the press. Threads one in. But that has not gone well. And this is Ibrahimovic. Eto. Oh, shooting chance! And yes, it's there! 10:30 Purring, അങ്ങനെ truly 6 purring. എനിറ്റാലിട്ടാ ഞാൻ One sweeping Seriously. move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. Can he finish? Chouameni. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Neymar. Roberto Carlos.
Now Davids. There will be Kupchu. 1 minute added time. And that is the end of the first half. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well നീ ഉണ്ടാവോ so ശബരി far, Peter. രാവിലെ If it ain't broke, don't fix it. So എണീക്കില്ലാന്നോണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും has to Like to resist inform change you that at this stage. CCTV is now in operation for Milan your safety. sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. And hostilities have resumed at the start of the second half. സെക്കൻഡ് Pele venturing down the left. He's got away. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic going forward. Ibrahimovic! He doesn't look too happy with that. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. Foot in. And that has put paid to that. So, Jim, is that the manager telling the... It's Ibrahimovic! It's loose now and they want to get... Oh, he's been caught on it here! That's tidy. Oh, look at the space here. That's just playing it safe The and attendance simple. for this match was 81,007. Davids. Lovely pass, but can he get there? Now he's running away. No way through. And he's got away from him. And here's Nakamura. And this is Batistuta. Thuram finding himself in space. Pele always looking for that half a chance. He is through here. Here it is crossed in. Maradona. Maradona has found the net here, of course. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Into the last quarter of an hour. Ibrahimovic stood his ground strong. Oh, that's a foul, and the whistle's Foul. gone. And the referee has shown him a yellow card. Great chance here from position A1. This the perfect chance to extend the advantage. Pele! And the ball's come loose here. And he's chosen to go back. That's good pressure. It gave him no other choice. He's under a lot of pressure there. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's going for goal! എടാ What a ഗോളാ hit! What a hit! A rocket and some! A finish പഴം പിഴിഞ്ഞ് right എന്ത് from the നോക്കി top നിൽക്കരുത് try. അവിടെ He just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Just one in it now. Well, I think they have every chance of levelling this now, Pete. Tries one from range. Has another go. Batistuta is flagged offside. Borussia Dortmund really can only do one thing now, Peter. Get the Yeah. ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Two added minutes Across the has quarter. been indicated. That ball looks a good one. That's going in strongly. He's been bundled over. That is a foul. And no surprise, that's a booking. Well, the players are പാവപ്പെട്ട flocking കുഞ്ഞിമാന around their fallen colleague and they're തള്ളിയിട്ടേക്കണം. not worried. So he's plotting something before playing it in. And the shot! നല്ല And that's a ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് tidy finish. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. And there we have it, the two. And that will be it. Milan are enjoying their moment of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty.
as we've come to expect from them. Eto claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. With the father of a boy, Take away from it all, Jim. Milan definitely impressed. ഞാനില്ലാല കളിക്കാൻ. ട്യൂഷൻ കളിക്കട്ടെ എന്നാ ഇല്ല വാച്ചോ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things already rolling. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb Finish! മണങ്ങൻ. Which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's never the That's sort to Manang. doubt his Yeah, own but he did. capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പോണവനെ. And here's Eto. Now, can they get him away? And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Chouameni, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Ibrahimovic. Looking to play him in. Oh, shooting chance! Goal. Fabulous! Oh, it really is a finish of the highest order. And there is your opener. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and Dita. thrust. Bro, what's up? Milan Good. have taken the lead. Look, he's the one. But then everyone നീ expects to put ആരുമില്ലല്ലോ the ball in ലൈവില്. net. That's what he's എന്താണ് trained വല്ല to do. പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ഞായറാഴ്ച ആരാണ്ടാണോ? സാധാരണ Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. No luck with that dink over the top. Schmeichel sends that a long way. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. Now it's Ibrahimovic. And the pass is intercepted. പ്രാവശ്യം കയറിയില്ലല്ലോ അവൻ. എട്ടോ And that is Snoot
ഫ്രണ്ടി കൂടി പോയി. അപ്പോ നീ വാഴ 2 കാണാൻ പോയി. വാഴ 2 കാണാൻ പോയി. Themselves an equaliser. ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നില്ലേ? And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to കഴിഞ്ഞ് seize the initiative from here. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, that's well spotted. It's Forlan. And this is Batistuta. Chouameni. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. Pass is coming off in quick succession here. And here's Messi. Oh, well cut out. No margin for error there at all. De Bruyne. Beckenbauer. Probing pass. And this is Del Piero. ടീം ഫിലിമായിരുന്നു. നല്ല പടമാണ്. എന്തായാലും കാണേണ്ട പടം. എനിക്കിഷ്ടായി. സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കണ സംഭവം. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's been an exciting half, Peter, with each side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And so the action is resumed. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Del Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Batistuta. Now it's Forlan. Rijkaard was in no mood for any of that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's there to make the challenge. Now, who's going to be first to this? Oh, that's a foul, and the whistle. നിങ്ങാണ്ടില്ലേ പടം? And he has shown him a yellow card. അതിലും കാണേണ്ട പടമാണ്. കണ്ടോ? കാണേണ്ട പടം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു സാധാരണ പിള്ളേരുടെ ലൈഫിലൊക്കെ. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. He's done very well to get to that. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's a little off target. Toon really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. That's been slipped through. Tries a shot! Oh! ഭാഗ്യമുണ്ട് ടീം. Relief, it just needed better ഗോൾ പോയ പോക്കണ്ട. Toon really are good at what they're doing. They'll ഗോളില്ലാത്ത gladly take പോസ്റ്റിൽ any ഗോൾ അടിക്കാൻ opportunity പറ്റില്ല. to launch that counter. മണ്ടന്മാ. So changes afoot here, and from both sides. Who are you, brother? Can I play with you after? Okay, bro. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട്. Nicely weighted ball.
They'll want to make the most of this turnover. Thinks of a decent chance! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Number 13, Now it's Neymar. substitution. And that is not getting there. സെറ്റാക്കാം. And it's Del Piero. He's through here. Shot a goal! It is going for goal! And no, he couldn't find the finish. Ramin fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Quality ball. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Showing good feet. He is through here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And here's Haaland. He's having a pop! And that is certainly not what he had in mind. Two added minutes has been indicated. Oh, he's having a go! It's loose now and they want to get it back. Oh, well played. നൈസ്. And that will be it. ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് Decent എനിക്ക് game കുറെ of football, തന്നു. that. Intense, ചെയ്യാൻ പറ്റി. intriguing, and both sides, as it വളഞ്ഞില്ല. turns out, unable to be separated. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Milan Ah, certainly had player some ആണ്. good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells Tony that Kroos more should have പാടില്ല. been made Our of. birthday boy, a very Tony special Kroos birthday. പാടില്ലടാ. We both wish you a very good evening. ഫ്രണ്ട്ലി കേറ് കേറ് കേറ്. ലൈക്ക് അടിக்கிற വീഡിയോ അല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കും പ്ലീസ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പാടി പാടി ബ്രോ. ലൈക്ക് അടി. ലൈക്ക് അല്ലേ, അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കങ്ങട്. ഹാഷ് തണ്ടേഴ്സ്. ഇതാരാണിത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മാത്രം വരില്ലേ? നമ്മളെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യ്. വെറുതെ കളിച്ചു വന്ന് പോകണം എന്തിട്ടാണ്? ആരും പറയ് അയച്ചു. മിണ്ടാണ്ട് വന്ന ഒരു കളി കളിച്ച് പോവാ. എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ? കമന്റ് ഇടാം, ലൈക്ക് അടിക്കാം. പാവല്ലേ ചെക്കൻ, പുതിയതല്ലേ, ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഒരു സബ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാല.
10 സ്റ്റുട്ടഡ കാർഡ്. എന്ത് ചെയ്യണവൻ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Shoots! They've scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are. മുമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടൊരു കറക്കം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാല് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. I doubt very much that this was in the script. സാനം നേരത്തെ വെച്ചില്ല. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Can he get onto this? Roberto Carlos. I think that's a corner. Yes, it is. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Last-ditch defending, but that'll do. And again! And a neat finish! Box in the box. They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. And he shoots! Goal! Barcelona! And again they hit the front. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Well, this is what we've been waiting for. Now it's Eto'o. Barcelona could counter here. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. That's a lovely, neat pass. Neymar. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Half an hour played now. Chouameni. Now it's Pelé. Neymar. And the counter is on. Mbappe. And it's Baggio. Batistuta. That is a brilliant interception. Can he finish? And he's there to belt it away. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? They've got to be quick moving this forward. And he's picked out the run.
And this is Ibrahimovic. And the shot! ഭാഗ്യം. And he's stuck it away! എന്തോ ഭാഗ്യക്കളിയും. They've done it again! It is incredible! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Another moment of magic, a real There will be wow 3 moment. minutes added That's time. what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Milan dragged themselves back again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the referee has blown for half-time. Milan are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. And we're already back up and running after half-time. No, that's been intercepted. Threads one in. Oh, now he can run away with it. Big chance! And he's done it! Dependability is Double one touch, thing, double and he touch, brings double that touch. to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. The attendance for this match was 80,607. Barcelona have their lead. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe going forward. Pele conjures time and space where few can. And they're back on the ball again. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, truly brave defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, it's come loose. In comes the corner. Corner number 2 then. And he's there to clear it. He's had a shot! Oh, good finish. Once more they've done it! They just will not lie down! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. So again, we have parity. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going. Eto! And that's a real chance. കയറി വന്നാണ്. Well, Post we get could be heading വീണാണ്. for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Now it's Eto. They'll have one final crack at it. Now he's running away. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well, he was clearly disappointed with that pass. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Baggio at his... They'll have to settle for that. What Nice. a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish.
Your final thoughts, Jim? Milan certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been Super. made. Able to catch today's match broadcast live And all on that our remains club's for me FM is station. to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കമന്റ് ഇട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയും. എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാലപ്പ. ദുലാൻ ഹായ് ബ്രോ. അതേപോലെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. എനിക്കെന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറയണ്ടേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്തോരം സംസാരിക്കും. നമുക്ക് പോവാം. എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയും. നല്ലല്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും. അതാവുമ്പോ സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കാല. യൂനൂസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. കയറി എല്ലാരും കയറി. ലൈക്ക് അടിക്കി. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ആറിന് കയറിയേക്കണത് ഗോസ്റ്റ് പ്ലേസ്. വെറുതെ എല്ലാരും വന്ന് എത്തി നോക്കിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് പോവാണ്. എന്നാ ബാക്ക് അടിച്ച് പോകുമ്പോ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിന് പോവാ. എന്തായാലും കേറി ഒരു ലൈക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാ. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പോലെ. നമ്മ ഒരു പുതിയ യുദ്ധഭൂമിയിലെ പുതിയ പഠനല്ലേ ഞാൻ. ടോപ്പ് 1 നമുക്ക് കളിക്കണം. എന്തായാലും നീ കേറണം. നീയാണോ കയറിയത്? അല്ലല്ല, 1 ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കളിക്കേണ്ടത്. അത് ടൂർണമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ബ്രോ. നജ നജ നജ് നജാഹ് നജ നമ്മ ഞാൻ ഈ ഒരു Hello and welcome എന്താ one and പറയാ, all. The atmosphere building very nicely here. പുതിയതാണ് ഞാൻ. Gorgeous, എങ്ങനെയാണ് gorgeous എനിക്ക് evening. The സെറ്റപ്പുകളൊന്നും skies are അറിയില്ല. clear, the ആയി noise വരണേ is ഉള്ളൂ. fervent. The ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് atmosphere തന്നെ 2 മാസം frenetic. കഴിയണുള്ളൂ. 2 മാസം I'm കഴിഞ്ഞു. Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me, എല്ലാം Jim ഒന്ന് Beglin. Hi, Peter. പഠിച്ച് Always വരണുള്ളൂ. good to work with you. I'm really looking forward to this now. A San Siro for nigh on a century. Well, that's pretty clear. It is a സെറ്റാക്കാം foul. നമുക്ക്. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Pele! In towards the back stick. And here's Roberto Carlos. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. Luis Suarez. They want to be quick to recover this. It's a good run he's making out on the left. Crosses it in. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Stojkovic. Nicely weighted ball. Stojkovic finding himself in space.
Defending of the desperate variety. It's a decent chance to counter-attack. Aims beyond the defence. And this is Pele. He's got a decent chance. Goal! എല്ലാം സെറ്റാവും ബ്രോ. And Milan have the lead. സെറ്റാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങണ്ടേ? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Roberto Carlos. That's very neat. Roberto Carlos delivers. And that should get the job done. That's just playing it safe and simple. Haaland producing a good steal there, showing a good level of alertness. Approaching the half-hour mark. Neymar. Oh, that's fabulous. He's having a shot! And it's in! സ്റ്റൈഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ്, ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാനിവിടെ അഡ്ഡുള്ളി ഗെയിമിന് ഇട്ടേക്കണം. അതിൽ ഞാനൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മൊരു ഐഡി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കിട്ടാണ്. എൻ്റെ പേര് ആകാശ് എന്നാണ്. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more Yes, daring, Krishna. Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And here's Suarez. Succumbs to the pressure. Pele running with intent. Mateus. Ibrahimovic. കേട്ടാ Oh, he's managed to get കൂട്ടടിച്ചാണ്ട himself ഞാൻ. offside. നമുക്കൊരു ക്ലാനുണ്ട് NFC. അതിൽ ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ഫൈനലാണ്. 1500 പ്രൈസാണ്. കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലടാ. Well, that tackle was certainly sturdy. And that signals the end of the first കളിക്കാനായിട്ട് period. എനിക്കറിയില്ല. ഇത് പിന്നെയും കളിക്കും. Look back on the first 45 minutes. Well, I think things Yeah, have worked get it. out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, Itak. don't fix it. So I think the manager has to Very win good. this ഉണ്ട് തോന്നണ കേറാൻ. at this stage. ഉലാൻ ബ്രോ ഏത് Milan ക്ലാനാണ്? sitting pretty here. NFC Two എന്ന് goals പറഞ്ഞത് putting NFC. them into the driving seat. സ്ഥലം എവിടെയാ? എൻ്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. അറിയോ? So let's get the ball rolling. Lovely pass, but can he get there? Lovely shoots! Just cruising! They are cruising! ഞാനാണ് ബ്രോ അഡ്ഡുള്ളി കേറിക്കൂടെ എന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? കോപ്പ് കളിയാണ്, അതിന്റെ ഫൈനലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ. കളി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, Should just never have lost the ball അതിൽ from പ്രോ there, but you അല്ലല്ലോ. have to give credit. Luis Suarez! പ്രോ യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക, അപ്പൊ അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതിന് ഉള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, Chouameni. അവരൊപ്പം Now കളിക്കണം. Neymar. Neymar powering forward here. Oh, some tackle that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, we expected better, and so did he. Big chance! Oh, ഇങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഗോളാവും. selection ഉണ്ടോ? as it gets. A moment Ah, that never needed already in the- composure
And he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 80,953. So could they be onto something here? It's Pele! ഇവന്മാരടിക്കൂട്ടൊക്കെ ഇളക്കാം അവിടെ No നിന്ന് harm at all. പോയാണ്. He just didn't catch that one right, and he knows it. ഈ ഉച്ചാള് കഴിയട്ടാ പ്ലാനുകളൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ തന്നെ തൂക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. It's Chouameni. Vermeer. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And here's Haaland. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. പോയില്ലടാ. Haaland is onto this. Pele can see things others simply cannot. Roberto Carlos. That is a great pick out. ഇവിടെ എന്താണ്ടത് Barcelona needed that. They really needed it. That's simply ഒരുമാതിരി brilliant defending. They സൂണാപ്പിക്കളിയല്ല. were outnumbered, but he still came out on top. And here's Haaland. Oh, that's nice. എടാ It's out for a goal kick. ഫാബ്രോ കളിക്കാം. സ്പാർട്ടൻസില് കളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കൂടെ കളിക്കുക. ഞാൻ കളിക്കാല, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റേഡിയം എന്താ എന്റെയാണോ ഗുലാംബ്രോടെ? Well, the Substitution two for coaches Milan. are signalling Number changes here, both at the 17, same time. Cannavaro. Number 2, Howson. Number 8, Chouameni. Number 7, Eto'o. Number 21, Neymar. Ibrahimovic. Neymar. Coming on the field. Oh, now here's an Number interesting 5, matchup. Franz Beckenbauer. Oh, he's enjoyed that. Number He 4, evidently Daniel loves the Van contest. Buyten. Number 20, Conte. Number 6, Cristiano Ronaldo. Number 13. That is good. Super running, sharp movement. Came up Substitution in against a progress. defender, though, who was ever so determined. 4 added minutes has been indicated. 4 added minutes on the board. And the counter is on. He won't be happy with that one. And that is that. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. And a quick announcement for the benefit of How would you anybody who's summarise what found we've seen themselves today a then, little Jim? lost today? Milan Please definitely look at the impressing screen. me. കേറ്. ഞാനേ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാൻ മറന്നു. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഒരു മിനിറ്റ്.
എന്നാ മുള്ളാൻ പോയോ അല്ലടാ വെള്ളം കേറടാ എല്ലാവരും കയറ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കളിക്കാം ഇന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് കളിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടീമാണല്ലോ നെറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലടാ സ്ലോ ആണ് കളി ഭയങ്കര സ്ലോ കുറെ നോക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു വഴി അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടണില്ല സ്ലോ ആണ് പപ്പാനോ പപ്പനോ പപ്പനു അങ്ങനെയാണോ പറയടാ വെൽക്കം ബ്രോ Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Well, now here's Adriano, quite an enigma. That probably best describes him. A fabulous natural talent that can be erratic. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard gets on his bike and on the move. Eto'o, real chance! And it's Cruyff. Roberto Carlos. Pelé. It's Roberto Carlos. Now, can they get him away? Well read, nice interception. Neither side yet able to force a breakthrough here. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Great defending, strong and determined. Might be danger here. Yamal! And he was there to get a vital touch. ബ്രോ ഈ I think he's റൂമാണ് done വേറെ റൂം great ഇടും there, വേറെ റൂം both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Bullish header! He doesn't Zero. look too happy with that. And he cuts out the supply. And it's Eto'o. That was lovely, that. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, strongly challenged there. Pelé. Pelé going face-to-face with his great rival. Mateus defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Philadelphia really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Adriano really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
That's a risky ball, you've got to say. Mateus. Adriano. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Good. It hasn't been a bad watch Friendly by any കളിക്കാം. means. Friendly The ഉണ്ടാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. intensity Friendly levels are കളിക്കുന്നു. there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And we So continue very little now to with a report. quick request for Nothing support indeed in terms from of our goals charity scored. fund, It's not a Chance bad in game by Football. any means, Peter, but it Same definitely thing. needs an injection of But some different. invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. So straight into the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Now it's Neymar. Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, this looks sharp. Now it's Cruyff. And he's being shifted off it. Neymar. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. The attendance for this match was 80,113. Deception. His positioning was spot on. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Pele conjures time and space where few can. It's Neymar! And a terrific save from the keeper. Neymar is offering a Tough right volley. smile there. നേരെ നോക്കാൻ സമയം എന്തായാലും കളി. Substitution for Milan. Number 21, Ibrahimovic. Number 9, Neymar. Number 3, Marquinhos. Number 5, It's on! Franz Beckenbauer. Oh, it's hit the Number post! 18, Pele. That's a fair try, Coming on the but field. just off Number target. 6, Well, he's missed a very good chance there. He might have got a Number little too much 10, on that. Messi. Number 4, Daniel Van Buiten. Number Raul. 11, Albert Ferrer. Cristiano Ronaldo. Number 22, And this is Eto. Takes a shot! And he hits the net! The goal. Finally the breakthrough! What a ഇപ്പുറത്ത് time ക്രോയിഫിനെ to വെച്ച് take ത്രൂ the വേണം. lead. ഉള്ളിലേക്ക് But പോയി. now comes the dilemma of ക്രോയിഫിനല്ല. whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. That is so Goal. good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. You felt it was coming, 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Raul. Raul! He's beaten the Yo, keeper, what? but hit the post. NFG Alexander. Hello bro, welcome. Hi. That reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. Aimed beyond the defence. Oh, he's been caught on it here. ഏട്ടാ. Milan എന്താടാ ഇത്? clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence.
ഗോള്. And this is the shot. Oh, that was Dinesh nice, bro, but big not fan. quite the end product required. Son Heung-min has Ride every reason Rider to be bro, welcome. disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. 2 added minutes has been And here's indicated. Cristiano Ronaldo. He's cut it out. Mateus. Lovely pass, but can he get there? Cruyff. Nice control. Thinks about the shot. And a chance! And that's it. No, They Jaichi. chased and chased, but it wasn't to be. ഇന്നുല്ല കുറെ നേരമായി എനിക്ക് ഓൻ്റെപ്പം കളിക്കണം. എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോഴാണല്ലോ പറയണത് എൻ്റെ അടുത്ത്. അക്കൊരു ഗോൾ അടിച്ചോ ഗുലാന്. ബ്രോ കളിക്കോ? എടാ ഞാൻ പുതിയ റൂം ഞാൻ ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് Just that one moment. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, നെക്സ്റ്റ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ നീ കയറി നോക്കട്ടെ. ഇതൊന്നും നീ കളിച്ചെത്തിച്ചറാൻ കാണാം. നീ അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചല്ലടാ. ഇന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രോ കേറോ. എടാ അങ്ങനെ കയറിയ എല്ലാരും റൂം ഇടും. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും റൂം കേറാൻ വിടും. അപ്പൊ അവരെന്റെ അടുത്ത് പറയും നീ എന്ത് കോപ്പിലെ പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണത്, ഞങ്ങളുടെ കയറാണ്ട് അവരെ മാത്രം കയറണം, ഞാൻ ആദ്യമാണ് ഇട്ടത്, നീ അത് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. തുരുതുരാ വരും കോഡ്. അപ്പൊ അതിലും ഭേദം ഇതല്ലേ. ഇതാവുമ്പോ എല്ലാരായിട്ട് ഓരോ കളി, ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഓരോ കളി. ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ്ട മേടിച്ചാ മതി. ഇതിലും ഭേദം ഇങ്ങനെ കയറണല്ലേ. കയറാവുമ്പോ എല്ലാരും കളിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഇതിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം. ഇതാരാണ്? റൈഡർ. പറയ് ബ്രോ. റൈഡർ ബ്രോ 46. റൈഡർ 46. ഇതായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ബ്രോ. ഡിവൈസ് ഒക്കെ പോക്കാത്ത. എനിക്ക് നല്ല ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് നെറ്റ് ശോഭമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആര് ഫോമല്ലാണ്. എടാ സാഡ് മാത്രം. സാഡിനെ വെച്ചായിരിക്കും കളി. ഓക്കെ, അടുത്ത നീ കയറ്. ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ചിലപ്പോ. നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. So it's Eto!
Well, now it's a race for the ball. And he's there to clear it. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, some astute defending. കേറിപ്പോയടാ. Can he get on the end of this? Berbatov unable to make it happen for all his good intentions. Neymar. Neymar purring. Can he finish? എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് പോകാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞു. Great vision. That pass has been well intercepted. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cross goes in there. And that's the keeper's ball. And the counter is on. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നല്ല. Azar is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more. Oh, shooting chance! He has hit that forcefully. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. വാറുന്നെങ്കിൽ അടിക്കാനെങ്കിൽ കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ടായി. കണ്ടം വഴി പോയി. He's had it nicked away. Lovely pass, but can he get there? And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Big chance! They've got to be quick to recover this. Oh, it's fallen loose again! Neymar! യെസ്, ജിലാൻഡോ ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? ഓ, ഇൻസ്റ്റയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ, നോക്കാടാ കളി കഴിഞ്ഞു. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. First breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Neymar. പോസ്റ്റ് അടിക്കണില്ല ഇയാള്. Made it all look so simple there before he invited his own complications. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, ഞാനുണ്ടാ. Nicely intercepted. He won't be happy with that one. He shifted it to the flank. And it's Neymar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. There will be 1 minute added time. Robertson venturing down the left. Plenty to aim at here. And he shoots! എന്തിട്ടേണ്ടത്? ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുത്ത് അത്ര നേരം അവിടെ ഇട്ട് കളിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഗോൾ അടിച്ചത് നോക്കി. Looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Hi bro, Spidey, welcome. Well, how's that for a... And that is indeed the final act. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers അച്ഛാനെ ഇന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി? ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്ട കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് So കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Substitution in progress. The second half friendly then on, just bro. getting going. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. The ball has bounced loose now. It's Azar!
And he was there to get a vital touch. ന്യൂ I think അപ്ഡേഷൻ he's done ശേഷം great there, ഡിഫൻസ് both reading ശോകമായോ it ബ്രോ? and dealing with it. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും തോന്നിയില്ല. And here's Messi. Messi going forward. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് defender though who was കളിക്കാനായിട്ട് ever so അത്രയ്ക്ക് determined. നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. Azar, very much a man of this moment. Now, what about a counter-attack? The attendance for this 60 match minutes was played. 80,953. Oh, well played. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Some intricate passing, looking to progress the ball. And here's Eto. Traumeri. Picked out brilliant. Messi! Well, he got rid because he was under pressure. Traumeri. And this is Messi. And the whistle's Offside. gone, presumably for offside. ടീനോ ആണോ? 15 ആണോ? Just eases him off the ball. Filippo Inzaghi. Threads one in. Oh, that looks a cracking ball. It's gone all the way through to the keeper. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, there's a probing ball. കണ്ടത് കേറത്ത്. Lexington do have a chance to counter here. Now it's Azar. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that has been knocked clear. In towards the back stick. Easy enough for the goalkeeper. 300+. They huffed and they puffed, but that Fifty will boys. be that. അതെന്താണ്ട് അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കും. So it is something for both, but ideal Fifty. for neither. Both parties എന്താണ് having to settle കുട്ടീനാണോന്ന് for ചോദിച്ചാൽ what they കുട്ടീനോ? get കുട്ടീനോന്റെ and കാർഡൊക്കെ hope ഉണ്ട് ഇപ്പ. for better in the weeks ahead. And now, please Any turn reflections towards on what the you've screen seen, Jim? for a Well, special a decent draw, presentation Peter, featuring with a our good guest mix of performance action and today. plenty of ആരൊക്കെയുണ്ട് talking ഫ്രണ്ട്ലി points, കളിക്കാൻ? and it ended with the right result, in my opinion. My thanks to Jim. We both Oh, wish wow. you a very good evening. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഉമ്മ. ഇത്ര കഴിഞ്ഞ ബഹളത്തിന് സമയം ഉണ്ടാവും. കേറ്.
ഹോൾഡർ വൈറ്റ്. ഇതാരാണ്? ഞാനിപ്പോ റൂമിൽ കയറിയ ഞാൻ ചോദിച്ചു. പറയ് ബ്രോ, ബ്രോ കേറാനാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കേറടാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂടാ. വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും പണി പാളും. ഹോൾഡർ ആൻഡ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, വെൽക്കം. ഇതല്ലേ? ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ കൂടി ഇല്ല. ചെക്കനായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്ന്. ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Well, forget form, forget stats. This is a derby game, and conventional wisdom goes out of the window. Milan's two football behemoths limber up to do battle once more, and the prospect is tantalising. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. The Milan derby, one of the most eagerly anticipated games in the world. Yet another edition of this never-ending rivalry, Jim. Well, Peter, a പകല് derby കളിക്കണമല്ലേ? over ഇതിപ്പോ a century of ഗ്രാഫിക്സ് ഹൈ history ഇട്ടപ്പോ and two huge institutions. It's a game, no matter what the dynamic or the significance, has always been a really highly charged affair that's utterly unmissable, and I expect this one to be no different. ഇൻഫോർമേഷൻ Straight ട്രൈ into ചെയ്യാം. the action. One of the most Information. eagerly awaited games in football. It never lets us down. Well, the atmosphere, Peter, demands something highly charged. Yeah, we all know who's better on paper or in the rankings, but pride and passion can be a great leveler, especially here. A nice sequence of passes, this. Now it's Ibrahimovic. Roberto Carlos. Plays a sharp little ball here. And this is Roberto Carlos. He won't be happy with that one. Now it's Ibrahimovic. Played out wide. Now it's Ibrahimovic. And this is Neymar. He's had a shot! Goal! Milan! As simple as you like. Information the ഏതാണ്? outcome നോക്കിയിട്ടില്ല. utterly inevitable. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence Information. did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. They have what they... It's Cristiano Ronaldo! Goal! Inter! They're level in a trice! Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Ibrahimovic! Oh, it rattles the bar! Has a look and plays it forward. Ricci.
Gilberto Silva. Now it's Ibrahimovic. They'll want to make the most of this turnover. And the assistant referee has his flag raised for offside. Alexander-Arnold. Now Gilberto Silva. And it's Jones. Passing is crisp and sharp. And the shot! Goal! Inter! കളി They've done it! It was coming! They have their reward! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, the Scored scoreline at by half-time, a delay. fair reflection And of delay. things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. The midway point of the game. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, it has been confrontational, combative, competitive. Everything you'd expect from Derby Day. He'll try from distance! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He's had it taken off him. Alexander-Arnold. Haaland. Ricci. Davids. Milan needing a change of fortune here. Aimed beyond the defence. And the shot! And kept out by the most elastic of saves. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Milan with their first Nani corner. The കളിക്കാൻ first of the game for either അറിയില്ല side, actually. ഓക്കെടാ പഠിക്കാല കുറച്ച് സമയം തരുമോ നീ That's a decent clearance. And it's Neymar. Oh, it's come loose. The attendance for this match was 80,113. കളിച്ച എന്താ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല Milan claiming a corner and the referee concurs. നിങ്ങൾ എന്നോടാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലാണോ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല It's their second corner of the game. Long ball upfield. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Now that looks a decent ball. നാറിയവൻ That pass is somewhat less than ideal. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chouameni. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's a throw. ഒരു ദിവസം ഓരോ അണ്ണൻ പ്രോ ആണ് പക്ഷെ അണ്ണൻ ഈ ഫോമിലേക്ക് അങ്ങനെ Davids. എന്താ It's a pretty loose pass. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Haaland.
And he's managed to get free. It's an inviting looking ball, that. But they've got it again. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And it's Cristiano Ronaldo. Can he get on the end of this? He's got plenty of space out wide here. കളി Gets his കഴിഞ്ഞല്ലടാ. hands on it. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. 2 added minutes has been indicated. It's Ibrahimovic! Jones. കുറച്ച് ഗേറ്റ് അടിച്ചാൽ Referee മതി. looks ബ്രോ at his നെക്സ്റ്റ് watch നമുക്ക് and blows his whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all love to നമുക്ക് come and കളിക്കാം. see. എല്ലാവരും കളിക്കാം. But we'll be back So there it stronger. is. Mr. What struck Misra. you most about that? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. ഡ്രോ പിടിക്കായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തോൽവി ആണെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് തോൽവി തോന്നണ്. അതെ, കുറെയൊക്കെ ഡ്രോ ആയിരുന്നു. ഡ്രോ മാച്ച് അല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കും. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. റഗുലാനെ കള്ള പ്രാവശ്യം കളിച്ചല്ലേ നീ? കളിച്ചവരെന്നെ പിന്നെ കളിക്കല്ലേടാ പ്ലീസ്. ആ, കുറെ പേര് വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ലടാ. സമയം പോവും നാളെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരായിട്ട് ഓരോ കളിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കളിച്ചവര് ഇറങ്ങൂല. പിന്നെ നെറ്റുള്ളവരും പിന്നെ കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അലമ്പാവും. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ട ഇറങ്ങിയില്ലേ? നാളെ കളിക്കാടാ. നാളെ വായോ. വും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറേമാരും കാത്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടാത്തവര് ദേഷ്യം വന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോ എന്നെ കുറെ പറയാറുണ്ട്, ഇത്ര നേരമായിട്ടും പറ്റിയില്ല നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ. ചിലർ സബ് ചെയ്ത് പറയണെങ്കിൽ അൺസബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകും. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സപ്പോർട്ടില്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും? എന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണ്, കരുതി കൂട്ടി കയറിയാണ്ടാ. ഞാൻ ഒരു വട്ടം കളിച്ചു, നീ ഒരു കയറിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ കളിച്ചാലേ ചിലവര് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചവരടുത്ത് ഞാൻ ഇതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നീ മാത്രം കയറുമ്പോ എന്നെ അത് പറയും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനേ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള്
3-4 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് LW ഗെയിമിങ് അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണത്. കണ്ടില്ലേ, ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണത്. ഫുള്ള് 2 കളി എന്തോ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് 2-3 മണിക്കൂറോളം ഇരുന്നിട്ട് അവൻ കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ നാളെ വാന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അവൻ എന്നിട്ട് പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് അവൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കയറിയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So that's got things underway. കളി തുടങ്ങി. When it comes to strikers, Peter, you're not going to get much better than this man, Eto. Fast, strong, energetic. And of course with a medal collection to prove it all. Yeah, and another outstanding quality of his is leadership. He's such a respected character on and off the pitch. And never one to shirk his defensive duties either. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. സത്യം പറയാതെ ശരിയാണ്, അങ്ങനെ പറയലടാ. ടീമാണല്ലേ, പരിചയക്കാരനല്ലേ. Looking for options for movement. And it's Arda Güler. And he's in on goal. He's having a shot. He's beaten the keeper, but hit the post. Classic goal. ഒരു മണിക്ക് വരാം. ക്ലാസിക് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ടീമാണല്ലേ. എല്ലാരും ആയോ? എല്ലാരും സബ് പോട്ടെ. Thuram wins the duel this time. Pass somewhat off target. Now it's Eto. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now then, the ball's come loose. Oh, he's been caught on it here. It's run loose. Who's going to get there? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. പാസ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. Well timed, excellent interception. Milan yet to have an attempt on goal. Davids. Now it's Eto. Well, the run has been sold a little bit short there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Chouameni. And this is Eto. Eto. Roberto Carlos. Pele. Pele gets on his bike and on the move. And that's in. There's the header! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done Güler tries to pass it through. Brilliantly cut out. Pele can see things others simply cannot. He's a sharp little ball here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's picked his way through. And that's been drilled in. Oh, good looking ball. Roberto Carlos. That is a brilliant interception. And that signals the end of the കളി കാര്യവും
Well, it was a half of could haves and But should I'm haves, team but as the അടിപൊളിയാണ് whistle കേട്ടോ. blows, we remain where we started. Plenty for both പൊളി സാധനം. managers to mull over ഒരെണ്ണം here. ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ലേ ബാക്ക്. So neither side has found a way through yet. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പ്ലെയർ. അതെയോ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. So off we go again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. Chance! Oh. He's gone direct here. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Albert Ferrer. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Eto'o. It's Albert Ferrer. And this is Eto'o. Takes aim and crosses. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Pele. ഇതെന്ത് പണ്ടരാണ് About up to the hour now. നോട്ട. And still, we await the first breakthrough. That's a shade optimistic. And he can വെച്ചിട്ട് അവന്റെ നടയിരിക്കും. Beckenbauer calmly anticipates. Chouameni. ഭയങ്കര കളിയാണ്ടാ. And this is Eto'o. Tries one from range. സ്പീഡ് ഭയങ്കര നീക്കോളി അല്ലടാ പിടാനെ. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Out towards the flank. Neymar. Yeah, go. Sensational from Eto'o. Sumptuous finish and absolute joy. Finally, the deadlock is broken. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Bullish header! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Roberto Carlos charging forward, the ball at his feet. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഫാം ഉണ്ട് സ്മാർട്ട്. Not the most convincing of passes. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Now it's Ibrahimovic. That's destined for the flank. Oh, he's managed to get himself offside. Top star. I think the message here is quite clear, Peter. They won another one and will seemingly keep going until they get it. That's a cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. ഡൈവ് എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? നോർമലി ഒരു 10:30 തുടങ്ങിയിട്ടേ ഞാനൊരു 3 മണി വരെ ഇടാറുണ്ട്. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Beckenbauer.
That has been slung wide. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇടാറില്ല. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണണ്ട. എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ നൈറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മാത്രം ലൈവ് മാത്രം ചെയ്യണുള്ളൂ. ഞാൻ നാളെ 2-3 ദിവസം ലീവാണ്. നാളെ രാവിലെ ഇട്ട് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങി. ഇപ്പം കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ലൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. വേറെ കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലാന്നാണ് തന്നെ 10:30 തുടങ്ങി 3 മണി വരെയൊക്കെ ഇടും. 4 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ലൈവ് ഇടും. വൈകിട്ട്. And the number on the board is 3. Excellent challenge there, uncompromising. Lovely pass, but can he get there? Shot could... And the shot! And no mistake. 3 മണി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സെറ്റാണ്. ഒരു മാച്ച് ഞാനുമായിട്ട് പ്രോപ്പീസ് ചെയ്താലല്ലോ കളി. ഒന്നല്ല പണിക്കും പോകണം. പണിക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ അടുത്താണോ? ഞാൻ പണിക്കുകൊണ്ട് പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണുള്ളൂ. ഇനി ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു വർക്ക് എന്താ. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ. ഞാൻ ഈ പരിപാടി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ആണല്ലോ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് റൂമാണ്ട, പുതിയ റൂമാണ്. ഗ്രേറ്റ്. അണ്ണൻ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി മാനേജർ ആണ്. ബ്രോയുടെ ജില്ല ഗസ് അടിക്കട്ടെ. പിന്നല്ല പറയ്. അറിയാ. പത്തനംതിട്ട അല്ലേ? എന്റെയാണോ? തൃശ്ശൂരാണ്ടാ. തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. മച്ചു വെൽക്കം ബ്രോ. ബൈ ദ ബൈ ഞാൻ ബുധമംഗലം ഗഡി. അങ്ങനല്ല, തൃശ്ശൂര് സെന്റർ അല്ല. തൃശ്ശൂര് ആ ഭാഗത്താണ് ഗഡി കാര്യങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഈ അറ്റമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. പാട്ടുകളില്ലേ? കരിങ്കാളിയല്ലേ മംഗലത്തിനെ കളിയാക്കണ്ട. ആ 3 version of മെസ്സി. ഗിരിയേട്ടൻ. എന്റെ നാട്. ഓ ഏടാ സബ്ബേ ലൈക്ക് അടി. തീ പാർപ്പന കളി. ഈ മാച്ച് ജയിക്കും. ആര്? ഞാനാണോ അവനാണോ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കണ്ടറിയണം കോശി എന്താ സംഭവിക്കാൻ. commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beglin.
Hello, ഇവിടെ Peter, പോയിട്ട് and വരാം. hello to everyone ഇങ്ങോട്ട് പോണ്. watching. For me, it's a real Classico. thrill to be here. അങ്ങോട്ട് പോണ്. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. So Jim, tell me, he's been chance! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was Ayona, very kind പോയി of him to oblige so early. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Barcelona are already chasing the game. They didn't. He's had a shot! And no mistake. And once more, we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Truly superb. A goal of... And the shot! Goal. Donation ഓണാക്കി ബ്രോ. അത് ഞാൻ ഓണാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. That really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Well, this is what we've been waiting for. അതിനിപ്പോ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നണ്ടാ. Goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. പറ്റില്ല. Pele, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's a goal kick. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Picked out brilliantly. അടുത്ത കളി അടുത്ത കളി ഞാൻ കേറും, എന്നെ പൊട്ടിക്കും. വടവാ ജി ബ്രോ. പിന്നെ ആയിരുന്നോ? Rijkaard is always looking to break lines, and this is Eto'o. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. It's a pretty loose pass. Roberto Carlos. Pele. Good, strong midfield running here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He just needed to be quicker then. This defence won't give you time to second-guess yourself. And here's Ibrahimovic. Over to the right flank. McAllister. Roberto Carlos makes the interception. Now that looks a decent ball. Albert Ferrer. McAllister has got himself a free kick. ഞാൻ നെയിം ചേഞ്ച് ആക്കി. ബുള്ളറ്റ് വാൾട്ടർ. നല്ല കാര്യം. He'd have done well to reach that. പടം എങ്ങനെ? പൊടിയുണ്ടോ? പൊടിയാ പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല പടം. Vicious ball here. Marquinhos promptly onto that, and that is that. അവിടെയൊക്കെ ലൈഫിലുള്ള They need to പോലത്തെ play this quicker in transitions like this. Rijkaard. There will be 3 Intricate minutes passing, added looking time. to progress the ball. Aimed beyond the defence. Crosses it in. When it's delivered early like എന്ത് that, ബുള്ളറ്റ് defenders തിയേറ്ററാണ് just can't get themselves set. തലയെ. And for the first half, that is that. അല്ലേ? Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that.
There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Hello attendees, this is Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Milan ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. And we're already back up and running after half-time. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Eto'o goes for a shot! Goal. 2 up now, and they are cruising. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? 314. Pele conjures time and space where few can. Pele will not want to lose out here. Not against this opponent. ഡബിൾ ടച്ച് Played ഇടുന്നത് through into space. And പോ that പോ was പോ asking പോ for പോ too പോ much. പോ Now to play for a goal kick. Now it's Pele. Roberto Carlos. And here's Ibrahimovic. Passing is crisp and sharp. Neymar. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Bro, I And need he to is going play into with that you little black book. only one. Well, not the best way to deal with it, but Done. the old threat of That pace bigger. clearly made him feel a tad uncomfortable. Substitution for Milan, number 21. This certainly looks Ibrahimovic. appetising, Instagram well ID. within shooting range. August. Neymar. So a genuine chance to increase the lead. Chouameni. Number 2, Paulsen. Number Pele! 3, And the ball's come loose here. coming on the field. Number 6, Drogba. Cristiano Ronaldo. Rijkaard Number 10, did just about Messi. enough Post to come out Islam on top on there. Instagram. Neither party Conte. overly willing to compromise. Daniel Van Buiten. Number 17. Well, a few of his teammates are quite furious with him Substitutions as they taking felt place. they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Kande. Most accurate pass. എടുക്കടാ. Oh, easy pickings there. Nicely weighted ball. Rashford. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Akash Barcelona Krishna. with the corner. They're first. എന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നീ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവും He's എന്നാ. gone looking for safety. Milan have the chance to go the other way. Probing pass. He's shifting through the gears here. There's the shot! And that would have been game, set and match. Messi really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. Oh, that's a fine interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rashford, Two he's added found a minutes way has been through. indicated. Rashford! It's a goal! Drama at the death! Is there time for one more twist? The movement so precise,
the finish sumptuous. Look, if you want to be a... And that's it. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Eto claiming the man of the match award. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. തോറ്റില്ല നീ, തോറ്റില്ല നീ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്. KDB7 NFG. ഓ, NFG ക്ലയന്റിൽ നിന്നും പുതിയ ബട്ടൺ. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് 4GB റാമില് ആണ്. ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ണൻ ജയിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തു. സോറി ബ്രോ. എന്തിനെന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം മരുഭൂമല്ലേ. 4GB റാമിലൊക്കെ സപ്പോർട്ടാവും ഗെയിം. പോടാ അവിടെ നിന്ന്. 4GB റാമിലുള്ള ഫോണൊന്നും ഇപ്പൊ വർക്കാവൂലല്ല. വെറുതെ പറയാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ന്യൂ റൂം ഉണ്ടത്, ന്യൂ റൂമാണ്. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside റൂമാണ് Jim ക്രിയേറ്റ് Beck. ചെയ്തത്. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. Pele! Superb from Pele! Well, this is already looking വില്ലില്ല, വർക്കൊന്നും ആവൂല. വർക്കാവും, കളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. പിന്നെ with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So, a breakthrough already. Oh, there's a probing ball. And here's Forlan. Now it's Bale. Bailey. Ceres picks it up out wide. Adams clears it away. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That's where it came from. Oh, that's a fine interception. And he's straight offside. പെറ്റുണ്ടോ? അത് ശരി. പെറ്റുണ്ടെന്നല്ലടാ, എത്രയോ റാം, എത്രയോ ഇതിലുള്ള ഫോണൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? നിയമം ഏതോ ഫോണിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആവില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
movement so Holding it to precise. Naka. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. And, Real chance! well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now he's got space here. No luck with that dink over the top. He's in a great position എന്ത് here. പരിപാടി Dink through. Space for him to turn and look. He's picked his way through. That's going to go a long way. Neymar. It's a pretty loose pass. Busquets. Caceres. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. That looks a good cross. That's just playing it safe and എന്താണ് simple. അവിടെ തീയ Milan looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. That'll be a throw-in. ബ്രോ ഇപ്പോ 3x Now it's Neymar. ഇവിടെ ഒന്ന് പയ്യെ ഇയാൾക്ക് He'll try from distance. ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് അവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴേ Takes തോപ്പിച്ചാണ് a shot. That's a ഇല്ലടാ അങ്ങനെ lovely പറ്റൂല deep pass. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ Two added നല്ല minutes has ഫോണുള്ളപ്പോ been indicated. Ibrahimovic. എൻ്റെ നല്ല ഫോൺ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് അടിപൊളി ഫോണൊക്കെ That's been ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ intercepted. That was well played, well stopped. കലക്കാണ് അതിന് വലിയ കാര്യമില്ല Signals the end സാരംഗ് of ഹായ് the ബ്രോ first ഹായ് ഹായ് period. ഹായ് 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 See your views on the അതുകൊണ്ടൊന്നും first കാര്യമില്ല half. Well, I think എന്തൊക്കെ things have ഉണ്ടായാലും worked നമുക്ക് out നല്ല pretty well so far, നെറ്റ് വേണം Peter. If it ain't നെറ്റ്വർക്ക് broke, don't നല്ലതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ fix it. ഞാൻ So ബ്രോ I think the manager has to resist change at this stage. മുഹമ്മദ് സൽമാൻ നെറ്റു Milan are പറയുന്നത് heading into the break very happy with how it's gone so നെറ്റ്വർക്ക് far. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലക്കാം അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല നല്ല ഡിവൈസ് നല്ല കാര്യം സ്കില്ലും നല്ല നെറ്റ്വർക്കും ആണ് മെയിൻ യെസ് കറക്റ്റാണ് കാരണം എൻ്റെ ഫോണ് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നണ് ഇനി എന്തായാലും ഇതിലും നല്ല ഫോൺ വേറെ ഇല്ല അൾട്ര ഉണ്ട് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ ഐഫോൺ ഇല്ലല്ലോ ഇതുണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ശോകം അതാണ് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് So right back into the action. Adams. Chouameni. Forlan. Bale. Well played. That has snuffed out the danger. Now it's Eto. Great vision. ഓട് ഓട് That ഓട് is a ഓട് great pick out. ആ Shot and the shot. Yes. ഡിഫൻസ് Up by Defense, 3. full They like have full their back. boots on the ഞാനങ്ങനെ ആ throats of ഡിഫൻസ് their അറ്റാക്കിട്ട് foes. കളിക്കാറില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് That was easy, almost too easy. And his എനിക്ക് manager നെറ്റ് ഉണ്ട് couldn't look പക്ഷേ happier. നല്ല That's the മൊബൈലില്ല kind of interplay they've been ഇ എം working ഐ on അങ്ങോട്ട് today. എടുക്കടാ എൻ്റെ Played ഫോണൊക്കെ that കാർഡ് beautifully. ഡൗൺ എന്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ റിച്ച് ആണ് Great chance. Played with speed from back to ഗെയിം front. കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇ എം ഐ എടുക്കണം Milan have it back and can go again. The attendance for this match was Milan disappointing in the end 80,950. there. എടുത്തേ പറ്റൂ They lack urgency. ഐഫോൺ എടുക്കാനല്ല ഞാൻ Here's പറഞ്ഞത് Forlan. അത്യാവശ്യം നല്ല Knocks it into space. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. I have to say that was അത് an നീ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് exemplary മനസ്സിലാവും tackle. ഞാൻ പറഞ്ഞത് Stopped him dead in his tracks. Beckenbauer makes the interception. ഡിവൈസിലല്ല കാര്യം Eto. Oh, he's felt that, hasn't he? Some excellent tackling here, and that one a perfect example.
Out towards the flank. Tries to play it through. Pass somewhat off target. Schmeichel gets it clear. നല്ല Busquets. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഡിഫൻസ് ഫുള്ളുമ്പോഴാണ്. ഇല്ലടാ, To the അങ്ങനൊന്നും last ഇല്ലടാ. quarter of an hour. എനിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. Oh, perfectly measured that. And he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Neymar. Now it's Eto'o. Milan are closing in on a comfortable win. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Now it's Forlan. He's going for goal! Bellingham! That is brilliant! About as smooth as it gets. It could be a Graphics ഒക്കെ lifeline. കുറച്ചിട്ട് Two കളിക്കാൻ more needed. ശരിയാ. Well, ഡിഫൻസ് how's ഭയങ്കര that for a ശോകമായി. class finish? Well, that's great Defense ഉണ്ട്, disguise he got on എത്തില്ലാന്ന് that പറഞ്ഞിട്ട്. finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Mohan Bagan may be down, but not out just yet. 2 added minutes. Can he has get been it through? indicated. Neymar. Whistle's gone, that's foul. The referee has resisted the ഞാൻ temptation to പിന്നെ go to his എപ്പോഴും pocket. ഇങ്ങനെ It's ഒരേ just a കളി stern കളിക്കുന്നവരാണ് lecture. കൊണ്ട് Well, എനിക്ക് Peter, അടിപൊളി when you're നെറ്റ് up ഉണ്ടായിട്ട് against a ഞാൻ speedster, കളിച്ചതുകൊണ്ട് you've got എനിക്ക് to get മനസ്സിലായി. to him ഞാൻ early and ഒരേപോലെ not let him get കളിക്കാണ്ട് into his എനിക്ക് stride, വലിയ and they're just not doing that. ഡിഫറൻസ് തോന്നിയില്ല. And time is up. Milan can reflect on a job really well done. Superior നെറ്റ് ഉണ്ട്, tactically, physically and പിങ് mentally. ഇഷ്യൂ All പോലത്തെ round the ഇഷ്യൂ better ആണ്. side. It അതുകൊണ്ട് turned into a very, very smooth ride. നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശോകമല്ല. സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ലേറ്റൻസി പോലത്തെ കുറച്ച് ശരിയാവും വിചാരിക്കണം. ബ്രോ കളിക്കണണ്ടാ? ഫ്രണ്ട്ലിക്കുണ്ടാ മുട്ടാനുണ്ടാ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യടാ, ലൈക്ക് അടിക്ക് പ്ലീസ്, റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. 330 323 7 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കാണുന്ന 7 പേര് ചക്ക 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 ആണല്ലോ പേര്. 7 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്തു. കളിക്കാൻ ഡാനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുടെ ഈ വെറുതെ കളി കണ്ടിരിക്കണ നിങ്ങൾ? കേറ്. വജീഷ് ജൂനിയർ വജീഷ്.
Wow. Okay. എല്ലാരും അട്ടപ്പങ്കളി ലൈക്കടികളെല്ലാവരും So welcome 7 one പേരും and all കൂടി to a സബ് ചെയ്താ picturesque evening വട്ട here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an Hey. absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. Now, can they get him away? Davids kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Xavi Alonso. Great vision. And this is from Mario. It's out for a goal kick. തീർന്നാണ് That has ended up in no man's land. Ronaldo is onto it in a flash. That's positional gold, the utilisation of space. പഴം ഹെഡർ Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. He's picked his way through. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel, this. It's Pele! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Milan with the corner. They're first. Rijkaard with the clearance. Brazil have the chance to go the other way. Pele. Xavi Alonso does well not to be outdone there. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose here. Very nicely done. Oh, robust challenge. Corner number 2 then. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Costa Curta. And it's Davids. He's beaten the last man. Spread it left. Oh, he's had a shot! കാർലോസ് ആ ഗോൾ അടിച്ച് Oh, Milan! That really is കാർലോസ് quite മാമന്റെ ഓരോ fabulous. കളികളെ His own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. After 35 minutes. Milan have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's a cute ball. Oh. Now that's well seen too. Milan ran themselves Yeah, into Messi, the please. proverbial cul-de-sac there. And Romario!
ചെയ്യാത്തോണ്ടാ. He looked every bit ഇല്ലെങ്കിൽ the അടിപൊളിയാ. assured keeper there. I think he's done great there, Iconic both reading Romario. it and dealing with it. സീരിയന്റെ പതാകയല്ലേ പറക്കണം. That's the ഡയറക്റ്റ് keeper's ഗോളാ. goal. Milan are looking to go forward now. 2 added minutes has been indicated. Now it's Pele. Davids. Can he get on the end of this? Well, that's pretty clear. It is a foul. കിട്ടാ. Yellow or ചുമല. red. It is red. കളിക്കണ കളിയാ So പിന്നെ seemingly പഴയ that പോലെ was നല്ല deemed ടാക്കിൾ a ഇപ്പൊ denial of a clear goal-scoring opportunity. ക്കാർക്ക് Well, Peter, മഞ്ഞക്കാട് മാത്രം I കിട്ടുള്ളൂ don't എന്ന് think he even വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. had time to blink. This കളി is just മാറി a മോനെ. spontaneous reaction. ടാക്കിൾ തകർക്കാനാണ് Pele ഈ അപ്ഡേറ്റ് considers his വന്നത്. options. And this the perfect opportunity to create a Substitutions cushion taking place. between them. അങ്ങനല്ല അടിക്കേണ്ടത്. This possibly the last play of the half. And he's there to clear it. And the referee says that is that for the first half. A very combative, competitive half with just the Oh, one yeah, എല്ലാരും decisive moment. It's been compelling നടക്കൂലാല. stuff. Milan go in at half-time with a 1-0 lead. Kindly remove it, as it is I about to thought be that was a towed away. decent 45 minutes of football. Plenty of signs that അങ്ങനെ both 3 പേരും കൂടി managers സബ് can ചെയ്താൽ take മതി. a lot of encouragement from. 130 I would say the mood Yay. is neither overly negative nor positive. ഒരേ കളി. Still have to approach ഒരേ this like it's 0-0. കവർ. Milan have played well here, and they have the... he's given it away! And he is... a gilt-edged chance! Too ഈയടാ. much on it, and that is an വേണ്ട easy ഗോള് claim പാവം. for the keeper. പാസ് ഇട്ടിട്ട് It's all a little bit desperate, but it's Minus got the job pass done. Oh, അല്ല that's വേണം brilliantly പറഞ്ഞാൽ ഇനി defended, കിട്ടൂല. though. It looked destined for a goal. അത് പോയതിൽ വിഷമിക്കണ്ട. Oh, facing up to his adversary, this player is ആണോ? a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Milan are still that goal to the good. Now this could be a chance. That's a sharp pass. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it. Neymar! Oh, so close to what would have been a memorable goal. കളിക്കണം ഞാൻ കൊറേ Just backs നോക്കുന്നു. himself കളിക്കാം. every time. കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നണം. 5-6 പേരുള്ളൂ കാണാൻ. കയറാൻ പറ്റും. ഇല്ല ശരിയടാ. പരമാവധി ഞാൻ അത്ര നേരം ഇരിക്കണില്ലേ. എന്നിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Knocks it into space. പാണിപ്പാടി പാവം. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് The വേണ്ടായിരുന്നു. movement is Okay. slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Your impression so far, Jim? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise them. Messi! ആ Oh, how അത് കളി. good is he? നാളെ He's got himself an absolute ഞാൻ peach. വാഴ കണ്ടു വച്ചാനെ. ഞാനും കണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക്. A two-goal lead, and they're firmly in control. Calm, composed, confident. What a super ഏകാലിന്റെ goal. ഷോ. Well, that's great disguise he got on that finish too. നല്ല പടം. Just toying എനിക്കിഷ്ടായി. with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter.
Milan are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. He's having a hit! Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh, he went for it there, knowing അങ്ങനെയല്ല full well പടമൊന്നും that കാണാൻ it പോണ could have ആളല്ല. all been wrapped നല്ല up. റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോ കാണാൻ Maldini. വാഴ 1 Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It's Cristiano കണ്ടില്ല. Ronaldo! Well, that wasn't too dissimilar to അതേപോലെ the അല്ലെങ്കിൽ previous attempt. Milan really have stepped it up now. പോയി. They could have been a ഭയങ്കര bit more പോയത്. greedy and forced the issue. Milan get their fourth corner. And now a sudden 2 chance to added counter. minutes has been indicated. Costa Curta calmly anticipates. Looking tidy in possession here. That's just... And that's that. Milan can Where probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Messi taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. കിട്ടിയില്ലടാ. കളിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Milan match. definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. എടാ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടാ. ഫുള്ളായി തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ബ്രോ. നിനക്ക് ചിലപ്പോ നെറ്റില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും നെറ്റില്ല. നിനക്ക് അതിലും നെറ്റില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ടീമും പിന്നെ കുറച്ച് ഇതല്ലേ, ഐക്കോണിക് ഒക്കെ അല്ലേ, അതാരം കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ട് കളിച്ചു നോക്കി ഐക്കോണിക് ഒക്കെ, പക്ഷെ അവർക്ക് പവർ ഇല്ലടാ. ഫസ്റ്റ് കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചാവ് വെയിറ്റിങ്ങാ, പവർ കിട്ടൂല ഐക്കോണിക്കുകൾ. പുതിയ അടിപൊളി കാർഡുകളുണ്ട്, പഴയ ഐക്കോണിക് ആയാലും പവർ കിട്ടൂല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. 7-7. മൂന്ന് പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതി. വട്ടത്തി കലക്കും. മൂന്നുപേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 330 ബസ്. മറ്റവനാണോ? കള്ളൻ. പാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പറ്റോടാ കേറാൻ പറ്റും. എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കയറും. പറ്റും. ജിഷ്ണു
ആ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്ട കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി ആർ സൗരവ് കൊടുത്ത് So well done, കൊണ്ടുപോകല്ലടാ one and പിള്ളേരാ all, to a തന്നെ picturesque 5-6 evening പേര് here. 8 പേരെ A വെച്ചിട്ടാണ് clear night, ഞാനിവിടെ all the കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ingredients for a നീ showcase അതിൻ്റെ ഇടയിൽ game വിളിച്ചുണ്ടോല്ലേ? the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ പറഞ്ഞ പോലെ Out towards the flank. Oh, well played, well sorted out. പോസിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ആളാ. Can he latch on to this? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. De Bruyne scooting forward. And there's the shot! Lacking കൊല്ലർ പോലത്തെ accuracy. Well, ബുള്ളറ്റ് it was ഹെഡർ going to take ഒന്നല്ല. something a bit special from there. ചാടൂല That നിന്ന് wasn't it. എവിടെയും കണക്റ്റ് ആവണം കറക്റ്റ്. He shifted it to the flank. Milan yet to have an attempt on goal. Strong running down that left flank. Aimed at the fast chance! Oh, it's come off the upright. And the assistant referee has his flag raised for offside. അല്ലേ? അങ്ങനെ തോന്നിയാ നിങ്ങക്ക്? Great defending, strong and determined. Neymar. Davids. And here's Ibrahimovic. Roberto Carlos. Played in. Oh, it's hit the post. നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് Finds himself offside. ഒരെണ്ണല്ല 2 എണ്ണം. 2 എണ്ണത്തിന് കാർഡ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. And it's Serginho. It's a pretty loose pass. Well, he got rid because he was under pressure. Davids did well to step in there. That was more than necessary. ാണ് ഇവിടെ. Just more than 15 minutes till half-time. Serginho ഗോൾ. gets his head on it! Caught offside that time. ചോകോല്ല ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത്. ഒറ്റക്കളി ഇപ്പൊ നോക്കിയാലോ ഒരു ഇത് തന്നെ. Ibrahimovic is onto it in a flash. Roberto Carlos. Pass is coming off in quick succession here. It's a good spell of possession, this. അതൊരു ഡിഫൻസ് ആണ്. Luka. And that was asking for too എനിക്ക് much. മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് De വെച്ചേക്കണം. Bruyne is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's De Bruyne. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Silvestre. Well, that looks a decent ball. Serginho's impressive jump. And it's a goal! സാധനം സക്സസ്ഫുൾ ആയത്. On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. Simple, certain, effective. He just guided it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഡിഫൻസും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. Whistle's gone, and that's it for the കളിക്കാൻ first അറിയാം. half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ദിവ്യ ഇന്നല്ല താനല്ലേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second. കേറണോട്ടാ ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നീ കേറണം.
കുറെ പേര് substitution. കയറാൻ പറ്റാണ്ട് ഫുള്ളായി എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഇടയിൽ നീ The second period is കയറണം. underway. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, good effort. ആരുണ്ടത്? Didn't quite get enough on that. Well, it ഇതെല്ലാം Really ഫീച്ചർ shouldn't ആണ്. be allowed to happen again. It needs to be dealt with at ഒരാളുണ്ട്. source. Roberto Carlos. De Bruyne wants to run onto this. Van Bouten. Chouameni. Costa Curta. This is a promising build-up. And it's Davids. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And the assistant Anda. referee rightly ഇനി gives കയറാൻ him പറ്റണില്ല. offside. Oh, he's gifted it to the opposition. Applies the finish. Sensational from Eto. A finish Exinos, of true Noi, class. എടാ AC Milan are all കാപ്പാട്. square. Attendance for this match was A truly wonderful strike, 80,607. decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of Where, that, Peter. He had his head up as he went in. Towering header. And the Well, keeper has reacted superbly there. ഈ ഗോൾ Clearly ഗോൾ finding കയറി the വന്നേരെ beat of the കൊണ്ട് keeper. And we have our very first corner. ക്രോസ് ഇട്ട് നല്ല പെടപെടക്കണ്ട വേറെ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. കണ്ടില്ല മാർക്ക് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ഗെയിം ശോകമായി. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. Terrific effort. ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. Well taken goal. Into the lead once more. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Well, this is what we've been waiting for. Chouameni really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Neymar going face to face with his great rival. Costa Curta cuts it out. Onuachu is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. An instinctive delivery. And he's straight offside. മാച്ചസ് ഭയങ്കര ലാഗും സ്ലോമായി. ഡിവിഷൻ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ഇതെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഒരു 3 സബും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് വട്ടത്തും 330 സബ്സ്ക്രൈബർ. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും അല്ല 3 സബ് ചെയ്യും. 3 അത് മതി. Substitution in Livingston progress. can make their change now with a break in play. Ibrahimovic coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Spread it left. Has a look and place it forward. Now it's De Bruyne. Oh, that's fabulous. And it's Serginho. Referee's had a good look and given a corner.
എന്നാ കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്, ചാനൽ റീച്ച് ആവട്ടെ. എടാ എനിക്ക് സമയമില്ലടാ, Livingston ജോലിക്ക് have പോയല്ലേ, their second corner ലൈവ് now. മാത്രമല്ല ചെയ്യണു. Point blank header. Well, നാളെ that മുതൽ ഞാൻ is കുറച്ച് ദിവസം ലീവാണ്. remarkable. ഞാൻ It's കാലത്തൊക്കെ almost ലൈവ് like ഇടാന്ന് he had too much വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. thinking time there, വീഡിയോ Peter. ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Not എഡിറ്റ് the ചെയ്ത് best ഇടണത് distribution from the keeper. കേട്ടാ. Now it's De Bruyne. Nicely weighted ball. ക്രോസിങ്, Serginho's great leap. ഇവിടെ 3 ഹെഡ് And ഗോള്. it's in. And there we have it. The 2-goal cushion. സമ്മതിച്ചിട്ടാ ഞാനിവനാ. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect കാൽപന്ത് time കളിയല്ല and the കളിക്കുന്നത്. perfect angle. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So is that the decisive goal? Not കളി much in the തോറ്റ് way of നിൽക്കുമ്പോൾ time എന്തിനാണ് ഈ remaining. 3 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ Well, I ടൈം, think if they're 6 going to have മിനിറ്റ് any എക്സ്ട്രാ hope ടൈം from here, കൊടുക്കണം they'll അല്ലേ? need to see their more experienced lads step up to the plate now. Knocks it out wide. And that is that. In the അവന്റെ end, then, no സ്മാർട്ട് joy. ഫോൺ ആണ്. Not for the want of trying, not എന്തെങ്കിലും for the ആവട്ടെ. want of running. Simply they were എന്ത് beaten by കാര്യങ്ങൾ a കളിച്ചു. better team on the day. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Please Well, join there me was a in wishing distinct all lack the of best for clarity members or of our commitment family in celebrating everything the their players wedding were trying to anniversary do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ഗുഡ് കളിയാടാ, ഗുഡ് കളി. ഇമാതിരി കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സൂപ്പർ സാധനം. ഗോള്, ഹെഡ് ഗോള്. എന്നെ കൊണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ. അടുത്തത് പോരട്ടെ. സാഡ് പാക്ക് കറക്കിയോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ പാക്കൊന്നും അങ്ങനെ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കി നോക്കി. ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം ഞാൻ നിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ ഫ്രീ കിട്ടി. എടാ എല്ലാരും പുതിയൊരു കളിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്നിട്ട് കളിച്ച് തോറ്റ ഞാൻ കേറി. എടാ ഞാൻ പോവാ, എനിക്ക് പറ്റണില്ല കേറാൻ. എടാ ഞാൻ പുതിയ വന്ന് ദിവ്യ പറയണൊക്കെ കേറി. തോറ്റ സബ് ചെയ്യണോട്ടെ പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹില്ലേ ആടാ, വെറുതെ എനിക്ക് ഫ്രീ. മറ്റേ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ എനിക്ക് 100 കോയിൻ എന്തോ കിട്ടിയതാണ്. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ ഞാൻ ഗുല്ലിറ്റല്ലേ ഉണ്ടായത് കൂടെ. ഗുല്ലിറ്റിന് വേണ്ടി കറക്കി ഞാൻ കുറെ. അതിൽ ഞാൻ കറക്കി ഗുല്ലിറ്റിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഗുല്ലിറ്റിനെ കിട്ടിയില്ല, ഈ തുരപ്പനെ കിട്ടി. ആ ഇബ്രാഹിം വെച്ചുണ്ട്, ഈ ഇബ്രാഹിം വെച്ചുണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ. ഇത് മറ്റേ ഫ്രീ ട്രൈ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ട്രൈ അടിക്കാനുള്ളത്, അതിൽ കിട്ടി. സീൻ കളിയായിരിക്കുമല്ലോ. പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന സുമു. എന്നാ ഇല്ലാട്ടാ, എനിക്ക് Welcome to ലക്കുണ്ട്. those who have ഇതിലാകെ joined us all എനിക്ക് here കോയിൻ on a പർച്ചേസ് ചെയ്ത് beautiful വാങ്ങിയിട്ട് clear ഞാൻ evening. The conditions മൈക്കുള്ള മാത്രം contributing to എടുത്തോളൂ. a fantastic atmosphere in the stands. അത് ഇങ്ങനെ This ഒരു really is the place to ചാനലൊക്കെ be. തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ കളിക്കും, An നല്ലൊരു empty ഗോളി to വേണ്ടെന്ന് and here's ഉള്ള my രീതിയിൽ co-commentator ഞാൻ for the game. It's Jim ഇറക്കിയെടുത്താണ്. Begley. ബാക്കി മൊത്തം Thanks എനിക്ക് for ഫ്രീ that, ആണ്. Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started.
Who do you think this turns on, Jim? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh, good-looking ball. Looking for option, and the shot! That's another chance! Goal, Milan! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. So, a breakthrough already. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. No, he refuses to take the bait. Now it's Ibrahimovic. Excellent challenge there, uncompromising. And that little bit of skill has got him away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Eto'o. Davids. And here's Eto'o. Milan already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Oh, the ball's run loose here. Oh, he's going to be disappointed with that. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Pele. Oh, this is a very good run. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Goes for a shot! നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഗുണ്ടയെ പോലെ ഉണ്ട് പേടിയാവും. ഞാൻ ചെയ്യില്ലടാ, ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പേടിക്കണ്ട നീ. പക്ഷെ ഞാൻ പാവമാണ്, എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പോലും ഇല്ല, നല്ലവനായ ഉണ്ണിയാണ് ഞാൻ. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയാണെൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ മെസ്സേജ്, ഞാൻ കളിക്കല്ലേ. അപ്പോഴേക്കും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ഇരിക്കുന്നൊക്കെ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മ ഒരച്ഛമ്മയുണ്ട്, വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന അച്ഛമ്മ. Roberto Carlos. It's a good spell of possession, this. Great ball if he can get there. Great chance! Oh, now this is interesting. വന്ന് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരച്ഛമ്മ. has pointed to the spot. Milan presented with അച്ഛമ്മനെ നോക്കാനുള്ള രണ്ട് പേരെ ജോലിക്കൊന്നും പോണില്ല. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രായമായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കാലത്തും കൂടി വൈകുന്നേരം വരെ ഷോപ്പിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് ഞാനിവിടെ ലൈവ് ഇടുന്നത്. കല്യാണമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പോരെ, ഇത്രയും പോരെ, ഇതല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയൂട്ടാ, ഞാൻ വിഷയമില്ല. ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ കാര്യമല്ലേ, അതാ ഞാൻ ഇത്രയല്ലേ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ലടാ. ഏതാണ് ബ്രോയുടെ ഫോൺ? 17 Pro Max ഉണ്ടാ? ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിയാണ് ഞാൻ, ലോണാണ്. അടവാണ്, അടവ്. റിച്ചല്ല ഞാൻ. I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far.
Substitution in progress. തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ And we get things going again. കൊടുങ്ങല്ലൂർ Rijkaard. And that is a little undercooked. And here's Eto. No, he wasn't going to be fooled. Forlan. Aimed beyond the defence. He's shifting through the gears here. Oh, takes a shot! And he's stuck it away. It is an explosive start to the ബിഗ് second ടൈം half. ഉറപ്പിക്കുക ഗുഡ് The lightness of step, ബുള്ളറ്റ് the ഹെഡറൊക്കെ ഉള്ളത് sharpness കൊണ്ട് of movement, പുതിയ the ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ആണ് certainty of നല്ലത്. finish. I'm not making any apologies, but I ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് was ഒന്നാമത് wanting വയ്യ. him to supply the finish, അവന്മാര് and തിരിയൂല. he came up trumps. Just one in it now. അവന്മാരെ തിരിച്ചും What a മറിച്ചൊക്കെ difference a കളിക്കാനായിട്ട് half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Picked out Ibrahimovic. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടല്ലേ. Wonderful. എന്തെങ്കിലും What a goal. He's got himself an ക്രോസ് വന്നാൽ മറ്റേ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഹെഡ് വയ്ക്കില്ല ബിഗ് ടൈം. And this is getting better and ആവുമ്പോ better. അതെങ്കിലും ചെയ്യും. The attendance for this And a match was trademark move ends with the 80,115. inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up But, shipping a goal at the other. Shoots. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോണ് പണ്ടാറി ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ ടൈം. Truly തൃശ്ശൂർ wonderful പൂരം strike, കഴിഞ്ഞോ? decorated തൃശ്ശൂർ with dip പൂരം and curl. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല Oh, എന്നുണ്ട്. that's an കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable പോവാറില്ല. technique, Peter. Absolutely impeccable. Santos cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain. Big chance! And yes, it's there! An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. And he's done it again. He's got his second. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. That's a sharp pass. Oh, that's fabulous. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now he's running. It's Ibrahimovic! അവന്മാരെ കളി അവർക്ക് വയ്യ ശരിക്കാ. ഒത്ത മനുഷ്യനല്ലേ. എന്നാ ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്സ് ലൈവ് Well, look, they know they've got a height advantage, റീച്ച് കൂടും. and it's time for them to use it. ഷോർട്സ് ലൈവ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ Oh, there's the അത് clearance. നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇതെനിക്ക് അത്യാവശ്യം And now they can spring out of defence. And it's been played through. Expertly cut out. Really nicely കുഴപ്പമില്ല. done. കുറച്ച് പേരെ കുറച്ച് പേര് Roberto Carlos, who set up one goal so ഷോട്ട് far. ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. He's a sharp little ball here. He might be in here. It's loose and there's a race for the ball. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ബ്രോ That is a പ്രഷർ jarring ഉപയോഗിക്കും. tackle, but apparently nothing wrong പ്രഷർ with it. ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം There will be 5 That's minutes gone കളിക്കാൻ loose. പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ Driving ഞാൻ forward. മാനുവൽ കളിക്കണ എനിക്കിത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട്. Rijkaard does really well to win the ball there. And here's Forlan. ഉണ്ടോ? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And the referee brings it to a close. കുറച്ച് ലൈവ് തന്നെ ഞാൻ ഇതായിട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകണുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. It അപ്പൊ was അത് a കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതന്നെ comprehensive display throughout. ട്രൈ And ആയി. their ഫസ്റ്റ് തന്നെ tactics have ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. achieved അപ്പൊ great തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ satisfaction. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് Taking in the എനിക്ക് accolades, having been named ആരെങ്കിലൊക്കെ man of the വരും match, നോക്കാം and എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ deservedly ഒരാഴ്ച so. ആരും ഇല്ലാണ്ട് ലൈവ്. പിന്നെ
Any reflections on what you've seen, Jim? ഓരോരുത്തരായിട്ട് Well, the വന്നു. look on the അപ്പോൾ manager's face ഇടയ്ക്കിട്ട് says 20 it പേരൊക്കെ all. വരും. He knows he 10 set his പേരൊക്കെ attack up ഉണ്ടാവും. perfectly, and 5-8 the പേരൊക്കെ players എന്തായാലും carried out ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. his രാത്രി instructions ലേറ്റ് to the നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വേറെ letter. ആരും You see ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. everything ഞാൻ working മാത്രം very ലൈവേ nicely. ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. Well, thanks to Jim alongside ആൾക്കാർ me, വരുന്നുണ്ട്. and as the fans പിന്നെ make ഫ്രണ്ട്ലി their way കളിക്കുന്നവരെ home, കൊണ്ട് so must we. എല്ലാവരും Good evening വന്ന് to you. നോക്കും കയറാനായിട്ട്. ശരിയാവട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കണ്ടിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ്. കയറാനായിട്ട് തന്നെ അവർ നോക്കിയിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ചിലവർ വന്നിട്ട് പറയും ഡിവിഷൻ കളിക്കാത്തതിന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ചിലവർ ഡിവിഷനാണ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. എന്താന്നാലും ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഫ്രണ്ട്ലി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി കയറാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി കാണുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോവും. മറ്റേമാർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെങ്കിൽ ഇരുന്നോളും. നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എനിക്ക് നെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആരം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ ഞാൻ തോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കണില്ല. പിന്നെ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ കളിക്കാറില്ല. എനിക്കൊരു കസിനുണ്ട്, അവനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിരിക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നിയത്, എല്ലാ ദിവസവും ഗെയിം കളിക്കണുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിൽ കളിച്ച് നോക്കാം. യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും കളിക്കണ് വൈകിട്ട്. യൂട്യൂബിൽ കളിച്ച് നോക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടീമാണ്. ഹലോ ഷാജു. ഷാജുവോ? അത് എന്തായാലും നന്നായി. So അതുകൊണ്ട് welcome one and നമുക്ക് all to a picturesque evening here. നമ്മുടെ A clear ലൈവ് night, കാണാം. all the ingredients for a നമ്മുടെ ലൈവ് showcase കാണാം. game that the passionate എന്നാ? crowd demands. ശശിക്ക് I'm Peter Drury, എൻ്റെ and it's my chance to റിയൽ say നെയിം that it is എന്തോ? an ആകാശ്. absolute delight to have ആകാശ് Jim എന്നാണ് Beglin പേര്. beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Big chance! Rodri with the clearance. So what can they make of this? A probing pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, well played, well played. Oh, good spread. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter. He's having എടാ, a shot! It's run loose. Who's going to get അയ്യേ. there? Rodri gets it clear. And he welcomes it in. It's Neymar! Oh, it's come off the upright. Oh, he's given that plenty, but no. And not just close, agonisingly close. വേണ്ടത് Cruyff. Lovely ball and a real Cruyff. And
That has fizzed wide. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a This- genuinely fine effort. രണ്ട് And here's Zanetti. This is a promising build-up. Pele conjures time and space where few can. Getting on for a third of the way through the game. Now it's Eto. Great vision. That is some save from Khan. Bullet. Cafu. Good running, strong and purposeful. It's Bullet. And the pass is intercepted. Now, what about a counter-attack? Can he get on the end of this? Neymar's cross. Khan claims it. Safe hands. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Mateus. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഫ്രണ്ട്ലി And ഒരാളെ it's വരാം Neymar. Cafu. Can he get it through? And he was alert to it. Well, he was clearly disappointed with that. And the referee has blown for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. I'd like to draw So your neither attention to side the has screen found for a way number through yet. information on Yeah, your 0-0, shuttle but bus definitely service. not from the want of trying. There's എനിക്ക് been plenty of മനസ്സിലാവണില്ലാട്ടോ industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we get things going again. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Zanetti gets into a good position. That's really well cleared. Davids. And it's Eto. He's got away. Steaming on goalwards. Judge, surely! Goal! Well, whenever he Ramiya reminds us of his wonderful Dellam skill set, evde it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. And a trademark starts move with ends with the 21. inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking. And pull it! Milan are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. And here's Eto. Oh, great feat, that. Now who's going to be first to this? Oh, now here's an interesting matchup. Barcelona needed The that. attendance They for this really match needed was it. 80,900. Oh, that's But brilliantly we are defended, on though. the It looked destined for a goal. He's had a shot! ഞാൻ കുറെ നേരം ഈ കളിയുടെ ഇടയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിക്കുന്നത് Yeah, he may have snatched എനിക്ക് it, David, മനസ്സിലാവണില്ല even though it was എന്തിട്ടാണോ quite close. പറയുന്നത് 22 മിനിറ്റ് 22 മിനിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല കഷ്ടപ്പാട് Cruyff quietly revving up. Now it's Hullet. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Costa Curta. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bout of passing here, really easy on the eye.
Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Getting up there. Oh, and that one's Bayern done no പോവണ damage നീ in the end. Well, he's furious with കളിക്കാൻ himself, but at least the കയറാനെന്നാണോ boss is പറ്റിയില്ലേ? applauding his effort then. And they've got rid. And it's Neymar. He's in a good position here. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Eto'o. Nicely spread. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Just 5 minutes remaining now. എന്ത് സീനടത് Looking to play him in. ഗോളാണെന്ന് കേട്ടോ. Bale providing an outlet on that ആണോ flank. ബെയിലി? Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. I think we're about to see a frenetic finish. No half There measures will from be here. 1 minute added time. Chance for a shot. തീർന്നു കളി. That's a fair try, but just off target. And തലേണ്ട that is that. മടുത്ത് പണ്ടാർന്ന് And have held on. They have doggedly, sometimes എന്നുവെച്ചാ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാണോ? preserved the tightest of leads. പ്രദീപ് ആണ്. Ibrahimovic taking in the Hey. accolades, having been named This man is of the a match, lost and children's deservedly so. announcement. With the father Ah, of the good boy in night, school, Jim, how do you and reflect on what kindly we've contact seen? a nearby Milan member of really Now, staff. deserved even- this result, it has to be Ndale said. I mean, panichu especially പോണം for ഇപ്പൊ. all the effort and endeavour they showed after Set. the break. There നാളെ was വായോ. genuine purpose വൈകിട്ടുണ്ടാവും. and intent കാലത്തൊക്കെ in ലൈവ് everything ഇടണമെന്ന് they tried വിചാരിക്കും. to do, and I think they deserve it. ഷാജു ലക്ഷദ്വീപ്. So just പക്ഷെ time അവൻ for me എങ്ങനെ to say മനസ്സിലായി thanks to Jim ലക്ഷദ്വീപ്? for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഓ. ഒരു നിമിഷം. ഈ വർഷം 30,000 അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തുവാ എങ്ങനെ കളിക്കണ്? ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ. ഇത് ഞാൻ നിർത്താണ്. നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആരാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കയറിക്കോ. എത്തി. അരു ജോൺ 1v1 ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്രോ ഇത് ലാസ്റ്റാണ്. ഞാൻ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂറാവും ഇത് മാച്ച് കഴിയണോടുകൂടി നമ്മുടെ ലൈവ്. 3 പേരും കൂടി എങ്ങനെയാലും സബ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ 330 സബ്ബാവും. 3 പേര് ആരെങ്കിലും ഒരു 3 പേര് സബ് ചെയ്യും പ്ലീസ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ് ചെയ്യും. എടുക്കുന്നുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere Very frenetic.
I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. Mooneri, I'm Mooneri. more than ready to get Let's going go. here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things already rolling. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this man, João Cancelo, is going to add so much more dynamism to his side, and he's the type of player who does well in a flowing system, in a flowing team. I like it when he moves centrally and makes himself an effective outlet. He basically can become a number 10, and he can produce some delicious little dinks over the top of any opposition defence. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. He's shifting through the gears here. Matías Cunha. Now it's Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Picked out brilliantly. Shot, surely! Goal, Milan! The movement so precise, the finish sumptuous. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Milan have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. A header! That was very necessary. Could be danger here. He is through here. Matías Cunha! Oh, he has absolutely drilled that. Impressive jump. It's a goal. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Madrid restore parity. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose. Decent chance! Goal, Milan! And they get the last match. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it Ravi was Lara. very well played. Great pressure to Ravi force the Lara. error. Milan leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Can he get it through? And he is dashing away. It's Eto'o! And it's in! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Matías Cunha. Oh, well played, well sorted out. And it's half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and
that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Super. Milan claiming the lion's share of the Guys, 4 goals, up by subscribers 3-1 madi. at half-time. And we are back underway. Duke, ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ആവാനൊന്നല്ല. pass is just off target. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് Glitch with the ആവാനാണ്. rangefinder there, and evident support ചെയ്താ annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ഒരു Nicely aimed pass. Now there's a fine ball. He's got away. In with the challenge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Eto. അതെന്താ Goal kick. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തോളത്ത് കയറിയിട്ട് ഓടണം. സെലിബ്രേഷൻ ഇടണം. Van Dijk looking to add to his goal. And here's Eto. And this is Neymar. Looking to wriggle clear of his marker. And collective relief etched on the faces of the defenders. It's Everybody, really മൂന്ന് പേര് കൂടി. having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. ഇല്ല. Rodri does well not to be outdone there. പുല്ല് വീണില്ല. And he's let fly. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Schmeichel is there to clear. Albert Ferrer. Tchouaméni, who does have an assist to his name. Great vision. Great ball, and he's in here. Goes for a shot! And it's there! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Complete awareness. He understood what was needed, and he executed it smoothly. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. So now the difference is 3. McAllister does well to get it back. Nicely weighted ball. No, he refuses to take the bait. Albert Ferrer. Pass is coming off in quick succession here. And the shot's on here. Ibrahimovic! ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞതാ. അയ്യോ. Ibrahimovic! A finish right from the top draw. This day becomes absolutely perfect. Utterly ideal. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Milan are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And it's Tchouaméni. Time added on will be 2 minutes. So that's it. It is all over. ഇനി നാളെ കാണാം. Just നാളെ രാവിലെ a കാണാം. thrill to witness here. Quick, എല്ലാവരും slick, ഒന്ന് and such fun. ലൈക്ക് ചെയ്ത് You really would fear സബ്സ്ക്രൈബ് for ചെയ്ത് anyone playing up ഒന്ന് against സപ്പോർട്ട് them ചെയ്യണം right now. പ്ലീസ്. Eto, 3 പേരും കൂടി very ഉണ്ടെങ്കിൽ much the man of the moment. His സബ് boots at their twinkling best. കുറെ നേരമായി പറയണം. ആരും സബ് ചെയ്തില്ല. 3-3 ആയിരിക്കും. After all of that, നോക്കിയിട്ട് Jim, ചെയ്താൽ മതി. what are you 3 thinking? Well, the look on the manager's Yeah, face yeah. says it all. He knows he set his attack up perfectly, Please. and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. ചെയ്തോന്ന് That's it അറിയില്ലല്ലോ. for tonight's ഓടായിട്ടില്ല match. So എന്തെങ്കിലും. it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. അറിയാം. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതി.
കുഴപ്പമില്ല, നാളെ സബ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, ബൈ. സമയമില്ല, കിടക്കാൻ പോണ്. 4 മണിക്കൂറും 5 മിനിറ്റുമായി നമ്മുടെ ലൈവ്. എല്ലാ ദിവസവും അത്രയും തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനി വരിക, ഫ്രണ്ട്ലിക്കായിട്ട് വരിക, കളിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബ്രോ നാളെ അക്കൗണ്ട് വന്ന ഡിവിഷൻ 1 അടിപ്പിക്കുമോ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണാ എങ്ങനെയുണ്ട്? അവകാശം കിട്ടിയില്ലേ? ഹംസ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടില്ലടാ. വണ്ടിയാണ് കളിക്കണേ. പിന്നെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അധികം ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. ബൈ ബ്രോ, ബൈ 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 ബൈ. എന്തെങ്കിലും തരാം, തായോ തരാൻ പറ്റും. വൺ ഡേ സൺഡേ എന്നാണല്ലോ. ആ, ചാർജും കഴിഞ്ഞു. 19% നാളെ കാണാം. ബൈ 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 ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. അതെ അതെ. സിനനിക്ക പറയടാ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പറയ്. പോയാ ഓം ഫിറാഗിൻഡൽ 4444 എന്ന് സെർച്ച് ആക്കി നോക്ക്. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് 4444 ആണ്. എന്തിനാണ് സംഭവം? ടൈപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റില എന്താണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? എന്ത് ചെയ്യും? അറിയുന്നു ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണച്ചാവും പണ്ട ഇതാക്കാനും. ഓ പാവം, അതെന്റെ കസിനാണ്. അത് സീനില്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള പയ്യനല്ലേ. മാർക്ക് ടൈറ്റ് മാർക്കെല്ലാം ഇതിനാ. ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അടിയാനായിട്ട്
സ്റ്റാർ അക്കൗണ്ട് വേണ്ട. ശരിക്കും ഈ ടീം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അടിച്ചേക്കണത്. എന്നിട്ട് പറക്കൽ എന്ത് ഫോളോവർ ഡാവിഡ് വില്ല മാച്ച് ആൻഡ് ഗോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഡേവിഡ് വില്ലനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഷൈജു ഐഡി ചെക്ക് പ്ലെയർ ഡേവിഡ് വില്ല ആണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കേ. ഇതാ എന്താണ്ടത് പോടാ. ഇത് ഇത്രയുമാ? ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഹാക്കണ. ഇത് ഹാക്കണത് 22,000 ഗോളാ. 23,000 ഗോളാ. എങ്ങനാ ഈ കാർഡ് ഇറങ്ങിട്ട് നാളായി? എന്താണ്ടത് ശരിക്കും പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ? ഇത് ഹാക്കായിരിക്കും. ഇതെന്താണിത്? ഹാക്കായിരിക്കോടാ. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ 23,000 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റും? 23,000 ഗോള് ഒരു കാർഡ് വെച്ച് എത്ര മാച്ച്? എല്ലാം ആ ഒരു ഇതാണ്. അസിസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് 22,000. അപ്പൊ ബാക്കി ആള് അസിസ്റ്റ് ഇത്രയും 22,000 അസിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എത്ര ഗോള് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ഇത്രയും തന്നെ ഗോള് വേറെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്ലെയർ. അപ്പൊ മൊത്തം 40,000 ഗോള് 40,000 ഗോള് വരില്ലേ? 22,000 അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22,419 ഗോൾ അസിസ്റ്റ്. ഗോള് 23,000. അപ്പൊ മൊത്തം ഈ പ്ലെയറിന്റെ വക കിട്ടിയേക്കണത് ആ ടീമിന് 40,000 ഗോള് അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ വരാ? ഞാൻ മണ്ടത്തരമാണോ പറയണത്? അല്ല 23,000 ഗോള് ആളെന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് 22,500 അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു
ഒരു 50,000 ഗോൾ അങ്ങാണ്ട് അടുത്ത് വന്നില്ലേ? എന്നാലും മറ്റേ സംഭവം വെച്ച് അടിച്ചായാലും ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റണം? ഇത് ഓടണില്ലാട്ടാ. ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രാന്തനാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പണ്ടാറ പ്രാന്തൻ. പക്ഷെ ഇത്രയും ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇവന് ഈ റാങ്ക് ഉള്ളൂല. ഒരു 100 റാങ്ക് ഒക്കെ ആവണ്ടേ ശരിക്കും? മനസ്സിലാവണില്ലാട്ടാ, എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത്ര. മാച്ച് റാങ്ക് 2 മാച്ച് റാങ്ക് 2 ആണല്ലോ. ശരിക്കും അത് ട്യൂഷൻ കളി എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ബിഗിനർ വെച്ച് മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഒരു മാച്ചിൽ തന്നെ 20 ഗോള് ഒക്കെ അടിക്കും. എന്നാലും എന്തോരെന്ന് വെച്ചാ ബോറടിക്കൂലേ നമുക്ക്? എന്തോരെന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കും. ഇത്രയും ഗോളൊക്കെ ഇരുന്ന് മാച്ചിൽ അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കൂലേ? ശോകല്ലേ. ഞാനൊന്നും അത് വെറുതെ പോലും കളിക്കാറില്ല. 50 കോയിൻ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാനത് കളിക്കാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും കളിക്കാറുള്ളൂ. നല്ല വല്ലപ്പോഴും പാക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കറക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനത് മറ്റേ മാച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. എടാ ഓക്കെ, ഞാൻ പോണു. നാളെ വരാം. ചാർജും കഴിഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 18 എല്ലാവർക്കും സി യു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ ബൈ, ടാറ്റ. മൂന്ന് പേര് സബ് ചെയ്താൽ 330 ആയിട്ടാ. രണ്ടുപേര് ചെയ്താൽ മതി. ഒരാളും കൂടി ചെയ്താൽ മതി. ഒരാള് സബ് ചെയ്താ 330 കലക്കും. 330. ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സബ് 330 ഗുഡ്.
താങ്ക് യു ബ്രോ ഷാജു. ബൈ, സീ യു ടുമാറോ. രാവിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി. രാവിലെ ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ലൈവ് ഇടാന്നാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത്. വായോ, എല്ലാവരും വായോ. നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ബൈ 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 ബൈ. വെക്കണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. വെക്കണെന്ന് ഫോൺ വെക്കണ പോലെ, സോറി. നിർത്തണ്.